கோவில்களுக்காக தர்மஸ்தாபனங்களுக்கு எகெயின்ஸ்டாக என்னென்ன பிரச்சனை நடக்கிறது என்று சின்ன வாக்கியங்களில் தெரிவித்து கொள்ள வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அப்படியே நம்ம வந்து குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு எல்லாம் சொல்லி அப்படியே முடிச்சிடாதே. உங்களுக்கு அலோட்டட் டைம் வந்து கொஞ்சம்தான். அந்த டைமுக்குள்ளே நம்ம இடத்தில் நம்ம கோவிலுக்கு என்ன பிரச்சனை நடக்கிறது என்று மட்டும் சொல்லி அந்த பாயிண்ட் சார்பாக டிஸ்கஷன் தொடருவோம் என்று மட்டும் சொல்லி பூஜனீய கருடான்ஜியே அன்போட பாத நமஸ்காரத்தோட இந்த நிகழ்ச்சியை தலைமை தாங்கிறதுக்காக கேட்டுக்கொள்கிறேன். தென்னாருடைய சிவனை போற்றி, எந்நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி, காவாய் கனகத்திரளே போற்றி, கைலை மலையானை போற்றி போற்றி. அகில பாரதிய சந்த் சமிதி திருவனந்தபுரத்தில் இன்று செங்கோட்டுக்கோணம் இடத்தில் ராமதாஸ் ஆசிரமத்திலே 3 மாநிலங்கள் கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, கேரளா இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து குருமா சன்னிதானங்களுக்கும் முதல் என் பாதம் பணிந்த முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தமிழகத்திலிருந்து வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை குருமா சன்னிதானங்களுக்கும் என் பாதம் பணிந்த வணக்கம் முதல் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த அகில பாரதிய சந்த் சமிதி இன்றைய தினம் இங்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது என்பது மிக மகிழ்ச்சியான செய்தி. அதுவும் தமிழகத்திலிருந்து வருகை வந்துள்ள நிறைய ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலிருந்து வந்திருக்கிறாங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது, சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏனென்றால் யாரையும் நேரடியாக யாரும் உங்களுக்கு அழைப்பு கொடுக்கவில்லை. ஆனாலும் ஒரு ஃபோன் மூலியமாகவும் வாட்ஸ்அப் மூலியமாகவும் உங்களுக்கெல்லாம் அழைப்பு கொடுத்துருந்தோம். அதை ஏற்று ஒரு பக்குவ நிலையில் மகா குருமார்க்குள் உள்ள ஒரு பக்குவ நிலையை எடுத்துக்கொண்டு இங்கே வருகை வந்திருக்கின்ற அனைவருக்குமே எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நிறைய பேசணும், ஆனால் இங்கே அனைவருமே இன்றைய தினம் கவர்னர் அவர்கள் இங்கு வருகை இருக்கின்றதுனால அவரவர்கள் தன் கருத்துக்களை சுருக்கமாக பேசி இந்த விழாவை சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அகில பாரதிய சந்த் சமிதி எதற்காக நம்மெல்லாம் ஒன்றிணைய வேண்டும்? ஐயா சைத்தன்யா சார் ஐயா அவர்கள் கூட நேற்று ரொம்ப பேச்சு வந்து நம்ம தமிழ் பேச்சில் களைக்கட்டி ஐயா பேசினாங்க. ஒரு சன்னியாசிமார்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு புத்துணர்ச்சியாக பேச வேண்டும், அதை எப்படி முறைப்படுத்த வேண்டும், நாமெல்லாம் எப்படி ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்ற ஒரு குறிக்கோளை நமக்கெல்லாம் எடுத்துரைத்தார்கள். இங்கே நான் பேசுவதற்கு ஒன்றுமில்லை, ஏன்னா எல்லாருமே குருமார்கள் தான் இங்கே வந்திருக்கிறவங்க. அனைவருக்கும் இந்த சமுதாயத்தையும் ஆன்மீகத்தையும் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளையும்
அதை எடுத்து உரைப்பதற்காக நம்மெல்லாம் வந்திருக்கின்றோம். ஆனால் தமிழகத்தில் இப்போ சமீப காலமாக எவ்வளவோ பிரச்சனைகள், எல்லா சன்னிதானங்களுக்கும் எல்லா குருமார்களுக்கும் இது அறிந்த விஷயமே. ஆனால் ஒரு விஷயம் என்றால் யாராவது முன்கூட்டி போய் முன்னாடி நின்று இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுவதற்காக ஐயா ராமானந்தா சுவாமிஜி அவர்கள் அகில பாரதிய சந்த் ஒன்று ஆரம்பித்து சங்கம் ஆரம்பித்து அதில் இன்றைய தினம் ஓரளவுக்காவது தமிழகத்தின் ஒற்றுமையும் காப்பாற்றக்கூடிய வகையிலும் நடைபெற்றிருக்கிறது. அதுபோல் இது அகில பாரதிய சந்த் சமிதி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக குருமார்களை அனைவரையுமே ஒன்றிணைத்து அதற்கான வழிகாட்டுதலும் அதற்கான செயல்களும் செயல்படுவதற்காக இன்று தினம் நம்ம அனைவரும் ஒருங்கிணைந்திருக்கின்றோம். அதில் நாம் எப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும், இந்த சமுதாயத்துக்கு நம்ம ஊரை முதல்ல நம்ம பார்த்துப்போம். ஐயா ரொம்ப தெளிவாக சொன்னாங்க, நம்ம தெருவில் இருக்கிற குழந்தைங்களை நம்ம தத்தெடுக்கணும், இந்த சன்னியாசி தர்மத்தை நம்ம காப்பாற்றணும். அதற்கான முக்கியத்துவமாக நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும், அதற்கான வழிகாட்டுதல் என்ன செய்ய வேண்டும். நம்மளால் முடிந்தது, பெருசாக செய்யணும்னு ஒன்றும் கூட அவசியம் இல்லை, நம்மளால் முடிஞ்சது. நம்ம எல்லாம் சுவாமிஜி அவர்கள் ராமானந்தா சுவாமிஜி அவர்கள் இந்த 3 புஷ்கரணி நடத்தின போது சன்னியாசிமார்கள் அனைவருமே ஒத்துழைப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த மாதிரி ஒரு ஒத்துழைப்பு இன்றைய தினமும் அது நடைபெற வேண்டும், உருவாக்க வேண்டும், சன்னியாசிகளை உருவாக்க வேண்டும். அது எப்படி? தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குருகுலம்னு ஒன்று இருந்தது. ராஜா காலத்திலிருந்து நம்ம எல்லாரும் குருகுலம்னு ஒன்று இருந்தது. அதாவது சந்நியாசி ஆவதற்காகவும் பால சந்நியாசி ஆவதற்கும் குருமா சன்னிதானங்களும் உருவாக்குறதுக்கு ஒரு குருகுலம் இருந்தது. இப்போ தமிழகத்தில் எங்கேயாவது இருக்குன்னா இல்லை. சமஸ்கிருதம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு இருக்கிறாங்க, அதன் மேன்மேலும் படிப்பதற்காக உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். எல்லா வித்தைகளும் கலந்து, அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள்லாம் எல்லா வித்தையும் தெரியும். ஒரு குருமார்கள்னா அந்த குருமார்களுக்கு எல்லா வித்தைகளையும் தெரியக்கூடிய விஷயத்தில் இன்னைக்கு யாராவது ஒரு குருமார்கள் சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு தெரியல, ஆனால் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம், ஏன்னா எனக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம், ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லாதனால தான் அதை நான் சொல்கிறேன். அப்போ குருமார்களுடைய நோக்கம் என்ன, குருமார்களுடைய செயல்பாடுகள் என்ன, நாம் எல்லாம் எப்படி ஒற்றுமையாக முடியும்? முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி திராவிட கட்சிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒரு தலைவர் இருக்கிறன்றார், அப்புறம் ஒரு மாவட்டத்துக்கு இருக்கிறாரு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாவட்டத்திலிருந்து ஒன்றியன்னு ஒருத்தவங்க வச்சுக்கிறாங்க, ஒன்றியத்திலிருந்து அந்த ஒன்றிய தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒன்றியத்திலேருந்து ஒரு கிராமத்தில் தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு திராவிட கட்சி மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்கன்னு விரல் ஊட்டி சொல்கிறான். ஆனால் நாம் இந்து தர்மத்தை காப்பாற்றக்கூடிய நம்மளுடைய குருமார்க்க சன்மார்க்கம், ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம செய்யறதில்லை. இப்போ ஒரே டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய குருமார்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க, எத்தனை பேர் சாது சன்னியாசிகள் இருக்கிறாங்கன்னு யாராவது கணக்கு எடுத்துன்னா தெரியவே தெரியாது. இது கண்டிப்பாக அகில பாரதிய சந்த் சமிதி இது எடுக்கும், இது நடத்தும், எல்லாருக்கும் இதை செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு. ஒவ்வொரு கிராமத்தில் எவ்வளோ சன்னியாசிகள் இருக்கிறாங்க, ஒரு ஒன்றியத்தில் எவ்வளோ சன்னியாசிகள் இருக்கிறாங்க, இது அத்தனையும் கண்டிப்பாக ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். அந்த ஒருங்கிணைப்பு அகில பாரதிய சந்த் சமிதி நடத்தும் என்பதனை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதுவும் தமிழ்நாட்டில் இப்போ அதை கணக்கெடுத்து அவங்களுக்கு தேவையானதையும் நம்ம தர்மத்தையும் காப்பாற்றக்கூடிய வழிகாட்டுதலும்
100% அகில பாரதிய சந்த் சமிதி நடத்தி தரும் என்பதனை தெரிவித்துக்கொண்டு எனக்கு வாய்ப்பு தந்த அகில பாரத சந்த் சமிதியினுடைய கமிட்டி சுவாமிஜி அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து குருமா சன்னிதானங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். ஜெய் ஸ்ரீராம். மதிப்புக்கூடிய மேய்த்த அடிகளே, அன்போடு பாசத்தோடு கூப்பிட்டுக் கொள்கிறேன். அவர் இந்த விளக்கத்தை நமக்கு தெரிவித்தார். I request பூஜனீய மேய்த்தவம் அடிகள் to please present the subject. அடிமுடியும் நடுவுமிலா அகண்ட பரம்பொருள் உண்டென்றறிந்திட்டாலும் கடிகமழ் மென் மலர்பூசைக்கு அருள் செய்யும் பண்பு அதற்கிளையால் கருத மாட்டேன். பொடியதனால் முழுக்காடி கீழொடுவென் கோவணமும் புனைந்து கையில் தடிபிடித்து பழனி வெற்பில் உளவும் அவன் தலை மறவேன் சரதமாமே. சர்வேபியோ சாதுஜனேபியோ பாதஸ்பர்ஷம் கரோம்யகம். இந்த കേരള ദേശവും ഇതിനോட ഭാഷയും എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ പൂരാ ഭാഷണവും മലയാളത്തിലെങ്കിൽ ഭാഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്ര എളുപ്പില്ല, கொஞ்சம் ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. രണ്ടാളും എൻ്റെ മര്യാദ ഭാഷണം ഇവിടേക്കുള്ള പീഠാധിപതി ആചാര്യ അത്ര സാധി സന്യാസിമാർക്കും തമിഴ്നാട് കർണാടകം ആന്ധ്ര ദേശത്തു നിന്ന് എത്തിച്ചുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയപൂർവ്വ നമസ്കാരം. ഇനിയെങ്കിലും മലയാള മാത എൻ്റെ നാവിലെ പ്രസന്നമാകുക, അനുഗ്രഹം ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. So far nobody has presented their speech in English. I would like to render my speech in English if nobody objects. I hope. And in Bhagavad Gita, when Krishna loses his heart, when he has no hope what to do, and he shivers out of fear, and in that situation Lord Krishna uses a few abusive words. You can call it abusive words, nothing wrong in it. Klaibyam masmagamah patta naidatvayuva patyate. தமிழ்ல சொன்னா என்னடா பொட்ட மாதிரி பேசுற பொட்டனே. He addresses Krishna, பொட்ட மாதிரி பேசுறேடா, க்ஷுத்ரம், you behave like a mean person. The same word now it comes to us. இப்போ நமக்கு எல்லா ஸ்ட்ரென்த்தும் உள்ள நாம now மற்றவங்களுக்கெல்லாம் for other people they have responsibilities and they have fear, but for sadhus and sannyasis they fear for nobody except for Lord Ishvara and for Shastra. Am I right? Nobody is responding. We fear for nobody, but whom we are fearing for? It is my land. It is my land. It is my bhasha. Everything is mine. Whom I am afraid of? After Vivekananda Swami, there are few sannyasis like Swami Chinmayananda Maharaj, a master blaster. And in Karnataka there are Swamis, the Lingayat Swamis, and in few, very few, past 50 years, we find nobody. No sadhus we find fire within themselves. At least this is time. This is a time we should rise, otherwise we will lose our everything. Even now
especially in Kerala and Tamil Nadu, leaving North State, we find no much respect for sadhus. Am I right? When you go to North India, the sadhus are treated very well. In Karnataka, the sadhus are treated very well. Why? The reason is, when a other religion preacher comes out of his mission, that Gurukulam, that monarchy, they have an idea under whom you are going to work, for whom you are working, how you are going to work. There is a trust, there is every complete settlement and ideology behind it. For our Hindu sadhus, what we teach is a sannyasi should beg, he should live on somebody's money, and he keeps on begging. But now the attitude of people have absolutely changed. Will Swamiji do something for me? Such sadhus are surviving nowadays. The sadhu or sannyasi or the mutt who is giving some help to the public, they are only surviving. Am I right? All other sadhus are left behind. They are left behind. In some places they are tortured and killed. Honestly, I am saying, is it a fact or not? We are not able to protect our own sadhus. If a sadhu is touched, there should be a protection. Even if a civilian dies, there is a protocol, they will follow it, then they will take care. If a sadhu dies, no one cares. And some sadhus will gather and they will dispose it after all. In some areas, that also doesn't happen. This is not with the Matadhipatis. For simple sadhus. Why? Because the whole system has to undergo change. Am I right? The whole system. We are not leaving sannyasa dharma. At the same time, now they have a complete mission and vision. As of it, we are keep on talking, we should do something, we should do something. But what we should do is lacking. So I am saying now, when a sadhu comes out, a sannyasi is leaving Gurukulam, he should have a complete picture what he is going to do in the society. நான் இந்த சமூகத்தில் போய் என்ன பண்ணணும், யாருக்கு பண்ணணும்? I am asking, we have a fund. Every corporate company has a fund, 0.25%. Every of you know. That fund is flowing still. For 75 years it's going for NGOs. Which NGOs? Why Hindu sadhus doesn't have much NGOs? It is crossing the ministers, it is crossing the same MLAs, these IAS officers, these BDOs. But do we have, suppose if you say you don't know to form a trust, how a sadhu will have the idea of having trust? I am asking, how many sadhus have just, you have trust on in dying state, just it's lying idle. He will go on, keep on begging for 100 and 500. How to get the money for the trust? Out of 100 sadhus, some 90 sadhus will be knowing, right? No, 90 sadhus doesn't know, only 10 sadhus know. 90 சாதுக்களுக்கு தான் தெரியும் எப்படி ட்ரஸ்ட் அமைக்கிறது, எப்படி ட்ரஸ்ட் வந்து ஃபண்ட் வாங்குறது, அதை எப்படி ரன் பண்றது. We need to give training for sadhus. Start today. 100 trust for 100 sadhus. Select. The people are there to guide. We should select such sadhus. They are ready to work but don't know how to work, from where to start, what to do. எங்க தொடங்கிறது, யாருக்கு பண்றது, எப்படி பண்றது தெரியல. Now the known people, already there are some elated in the matter of dealing with the trust. They should make a meeting. We have people, auditors. Every ashram has auditor, and who are loving our dharma, Hindu dharma.
those auditors, definitely we will have hardly some 100 auditors we will have, definitely, who are ready to work for our dharma. We ask us to teach. நம்மளுக்கு கற்பிக்க சொல்லலாம் இல்லையா ஒரு ஆடிட்டர்? எப்படி நீ ட்ரஸ்ட் ஒரே நாளில் 100 ட்ரஸ்ட் ஆரம்பி, அவனுக்கு கற்றுக் கொடு. எங்கே போய் ட்ரஸ்ட்டுக்கு பணம் கேட்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கோ. அந்த ட்ரஸ்ட்டை எப்படி ரன் பண்ணணும்னு கற்றுக் கொடுத்து அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்குரிய ஃபண்டு வர்ற வழியை செய். பப்ளிக் கிட்ட கேட்கறத பப்ளிக் விரும்பலை, unless they voluntarily come and give. Whereas other missions, I don't want to even mention other religious missions, they are in the situation of giving. அவன் கொடுக்கிற நிலைமையில் இருக்கான், நம்ம வாங்குற நிலைமையில் இருக்கிறோம். And in those days every sadhu and sannyasi is that other religion sadhu, that spiritual people, preachers, from birth to death they are related with their family. They are related with family, but we sadhus are not at all connected with normal living people. Am I telling something wrong? So from birth to death we have every you leave the other religion. Our religion has more celebrations. Even the child's birth onwards, they should come to Swami and they should ask for the name, some auspicious name, you keep it. That was the days. Now that is left behind. They don't go to sadhus. Now we are in a situation of going to grihasthas. There's no other way. I am honestly admitting it. நம்ம மக்களை தேடி போக வேண்டிய காலம் போகணும். We should go to them and we should make them realize. You should get related with our normal system. So it is our time. We should get related with the public and we should know how to run all the missions and how to run the trusts. If we know, we will be, after 10 years, I think the whole people and the Bharata Desha and everything should and will come to our control. Control in the sense we don't want to rule. Nothing wrong in ruling, but we don't crave for that. At least we will make like yogi like people few. I expect some yogis should rise from the south. Why I am saying? Because Madhvacharya, Ramanujacharya, Shankaracharya, all are from south. They are for India, but they have created so many great people. Why not now, today, we few Shankaracharyas, at least one Shankaracharya, one Madhvacharya, one Ramanujacharya, it is time we have to rise from. Thanking you, since great people have come to the assembly, I leave the dais, thanking you once all. Om, Om, Om. ஊட்டியிலிருந்தும் வருகை தந்திருக்கும் சத்குரு ஆசிரமம் ஸ்ரீ ஜெயபிரகாஷ் சுவாமிஜி இந்த நிகழ்ச்சியை இதோட கருத்துக்களை தெரிவித்துவார். நம சிவாய் परमेश्वराय शशिशेखराय नमो. ओम भवाय गुणशंभवाय शिवतांडवाय नमो. ओम श्री सद्गुरुवे नमः. இன்றைய புனிதமான நன்னாளிலே இங்கே அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் குருமகா சன்னிதானங்கள் பெரியோர்களும் இந்த அற்புத நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கும் அகில பாரத சந்த் சமிதி அதை நிர்வகித்து வரும் அனைத்து பெரியோர்களுக்கும் இங்கே வருகை தந்திருக்கும் பெரியோர்கள் அனைவருக்கும் முதலில் நமது நமஸ்காரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.
இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் ஒரு மானிடராக பிறந்திருக்கிறோம். ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம இங்கே உடலோட உயிரோட இருக்கோம். எல்லா மக்களும் உலகத்தில் தான் பிறந்திருக்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே மட்டும் தனியான ஒரு ஜீவன்கள், தனியான ஒரு ரூபங்கள் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கு. ஏன்? எல்லாரும் காவி அணிஞ்சிருக்காங்க, வெள்ளை துணி அணிஞ்சிருக்காங்க. 6065 गाड़ी का नंबर, वो गाड़ी अभी उधर बाहर ही रखा हुआ, वो गाड़ी हटा दो, अभी गवर्नर आने वाला है, इसलिए प्लीज़ 6065 गाड़ी வெளியில் யாரோ வச்சுருக்கீங்க. 6035 வண்டி நம்பர் யார் எங்கே இருக்கோ அந்த வண்டி நம்பரை டிரைவர் யாராக இருந்தாலும் கொஞ்சம் வெளியில் எடுத்து விடுங்க. கவர்னர் வர்றதுனால வழியில் தடையில் ஏற்பட்டு இருக்கின்றது. அதனால் உடனடியாக 6035 வண்டி நம்பரை எடுக்க வேண்டும். இங்கே எல்லாரும் உட்காந்துருக்கோம், அமர்ந்திருக்கோம். ஆனால் மானிடராக தான் இங்கே உட்காந்துருக்குறோம். மானிட பிறப்புங்கிறது ஒரு அற்புதமான பிறப்பு. சின்ன குழந்தையிலிருந்து நம்ம உடல் தாண்டி போகிற வரைக்கும் ஒரு புனித நிலை நடக்குது. அதில் மனுஷனுக்கு 3 வாய்ப்பு கிடைக்கிது. ஒன்று மனுஷனாக வாழ முடியும், ஒன்று அதிலிருந்து கீழே இறங்கி மிருகமாக வாழ முடியும், அதை தாண்டி ஒரு தெய்வமாக இருக்க முடியும். இங்கே எல்லா உலகத்துலேயும் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், வேறு எங்கேயுமே இல்லாத ஒரு அற்புத நிலை நம்ம தேசத்தில் மட்டும்தான் இருக்குது. ஏன்னு கேட்டோன்னா தெய்வம் எல்லாமே இங்கே தான் உட்கார்ந்துருக்கு. காரணம், மனுஷ நிலையிலிருந்து ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு போகிறதுக்கு உண்டான வழிகள் இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது. அதனால தான் இத்தனை தெய்வங்களும் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கு. இப்போ கோயில்கள் இருக்குது, நிறைய இடத்துல கோயில்கள் உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க. யார் உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க? அந்த மனுஷ நிலையிலிருந்து தாண்டி ஒரு நிலை படி தூக்கி வச்சிருக்கிறது இங்கே மட்டும்தான் தெய்வங்கள். அந்த தெய்வம் ஏன் கல் ரூபமாகவோ ஒரு வடிவமாகவோ அமைச்சிருக்குது? நம்ம மனுஷனுக்கு எல்லாமே தெய்வமாக பிரதிஷ்டை பண்ணாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இனிஷியேட் ஆகிருக்கிறாங்க. இப்போ இத்தனை சாது சன்னியாசிகள் இருக்காங்கன்னாலும் அவங்க ஒரு குருவிட்டிருந்து உபதேசம் பெற்று அவர்கள் சாதுவாகவோ சன்னியாசியாகவும் வந்திருக்கிறாங்க. காரணம், அவங்க மனுஷ பிறப்பிலிருந்து உயர்ந்த நிலைக்கு தெய்வ பிறப்பு ஆகிறதுக்கு அவங்க இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் இத்தனை ஒரு மகான்களும் இங்கே தெய்வமாக உட்கார்ந்துருக்குறாங்க. ஆனால் அது கலைஞ்சி போயிடுங்கிறதுனால தான் ஒரு விக்கிரகமாகவோ ஒரு பீடமாகவோ உருவாக்கி அங்கிருந்து ஒரு சக்தி நிலையை உருவாக்குறதுக்கு வேண்டி செயல் நடந்திருக்குது. இது எதுக்காக? ஒரு மனுஷன் வாழறதுக்கு ஒரு அற்புதமான சூழ்நிலை உருவாக்குறதுக்காக நமக்கு தேவையானதை நம்மளை தாண்டி போகிறதுக்கு வேண்டி கையில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு உயர்ந்த நிலையில் வாழ்ந்த குருமகா சன்னிதானங்கள், குருக்கள். இப்போ அதுக்காக நம்ம என்ன செஞ்சு வச்சுருக்கிறோம்? ஒவ்வொரு வீட்லேயும் சின்ன ஒரு குட்டி கோயில் பண்ணியிருக்கிறோம். ஒரு விக்கிரகமோ ஏதோ தீபமோ வச்சு வழிபடுறோம். அதை தாண்டி எல்லா மக்களும் சேர்ந்து வர்றதுக்காக ஒரு பொது இடத்துல கோயில் கட்டி வச்சுருக்கிறோம். இது எதுக்காக? என்னோட பயனுக்காக, என் மக்களுக்காக, என் மக்கள் உயர்ந்த நிலை அடையணும், குரு தாண்டி ஒரு உயர்ந்த தெய்வமாக ஆகணுங்கிறதுக்காக தான் எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கியிருக்காங்க. இந்த வாய்ப்பு யார் பண்ணது? இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு குருவும் தான் அந்த கோயிலை பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்காங்க. வேறு யாரும் பண்ணலை. இடம் யாரதோ ஆகட்டும், யாரோட பட்டா நிலவோ ஆகட்டும், எப்படி இருந்தாலும் ஒரு குரு தான் அங்கே புனிதமான ஒரு தெய்வத்தை உட்கார வச்சிருக்கிறாங்க. ஒரு மனுஷன் தானே உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க, தெய்வமாக மாட்டியிருக்காங்க. தெய்வம் தானாக வந்து உட்காரல. ஆனால் ஒரு குரு அந்த விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணி தெய்வமாக்கியிருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட எல்லா தன்மையும் இருக்குங்கிறதுனால அதை உருவாக்கி யாருக்காக? நம்மளோட பயனுக்காக. என்னோட பயனை நீ எனக்கு பயன்படுற மாதிரி நீங்கள் சூழ்நிலை உருவாக்கி தரணும். இங்கே நிர்வாகம் பண்ணுறது, நிர்வாகன்றது யாரை நான் சொல்ல வரேன்னா, இங்கே அரசியல் இருந்து எல்லா செயல்களும் நம்மளுக்காக தானே செயல் பண்ணுறாங்க. அரசியல் எல்லாமே நம்ம மக்களுக்காக தானே இருக்கு. அரசியல் நம்ம மக்களுக்காக தான். யாருக்காக இந்த அரசியல் இவ்வளவு செயல்பாடு ஓட்டெல்லாம் போட்டு யாருக்காக பண்ணுறோம்? நம்மளுக்கு தேவைக்காக, மக்களோட ஒரு நல்வழிக்காக. ஆனால் என்னோட தேவைக்கு, என் உயர்ந்த நிலைக்கு, என் உள்ளத்துக்கு நான் புனிதமாகணும், நான் தெய்வமாகணுங்கிறதுக்காக நான் கோயில் கட்டி வச்சிருக்கிறேன். அது யாருக்கு பயனுக்காக எங்களுக்கு கொடுக்கணும்? என்னோடது, என் வீட்டில் இருக்கிறது, என் பொதுவான இடத்துல இருக்கிறது நீங்கள் எடுத்து வச்சிருக்கிறீங்க. ஏன் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுக்க வேண்டியதானே? இல்லை,
எங்களுக்கு உண்டானது எங்களுக்கு ஒப்படைச்சிருங்க. ஏன் எங்களுக்கு உண்டான தகுதி யாருக்குமே இல்லையா? இருக்கு. ஒவ்வொரு தெய்வத்தையும் உருவாக்குற அளவுக்கு ஒரு பக்குவம் இருக்குன்னா அதை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லையா? நீங்க ஏன் அதை கையில வச்சிருக்கணும்? அதை விட்டுருங்க, எங்களுக்கு நாங்க எடுத்துக்கிறோம். அறநிலைங்கிற துறைங்கிற பேர்ல ஏன் நீங்க கையில வச்சிருக்கிறோம்? அது ஏன் சட்டம் எல்லாருக்கும் பொதுவா இருக்கட்டுமே. அதே மாதிரி எல்லா தெய்வ வழிபாடுகளையும் நீங்க கையில் எடுங்க. இல்லையா, முழுசா எங்களுக்கு கொடுங்க. எங்களுக்கு உண்டான தகுதி உள்ள மக்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, அதை செயல்படுத்தட்டும். அறநிலைத்துறையா எந்த துறை ஆகட்டும், அது முழுமையை எங்கள்கிட்ட ஒப்படைங்க. எங்களுக்காக உருவாக்குனது எங்க தெய்வங்கள், எங்க குருமார்கள் அதை பிரதிஷ்டை பண்ணாங்க. நீங்க எதுக்காக கையில் எடுக்கணும்? அதை கொடுங்களேன். நீங்க ஏன் கையில் வச்சிருக்கிறீங்க? எங்கள் மக்களுக்காக பயனுள்ளதா இருக்கட்டும் ஒரு சூழ்நிலை சொல்றாங்க. மக்களுக்காக தான் நாங்கள் செய்யறோம்னு சொல்லி எல்லாரையும் அதே மாதிரி பொதுவாக அதே மாதிரி செயலில் கொண்டாடலாமே. இல்லையே, இந்து தர்மத்தை மட்டும்தான் நீங்க கையில் எடுத்திருக்கீங்க, வேற எதுவுமே எடுக்கல. அதனால அதை நம்ம கையில எடுக்கிற மாதிரி நம்ம சூழ்நிலை உருவாக்கலாமே. எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம மக்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம அதை பொதுவாக எடுத்து நம்ம செயல்படுத்துற மாதிரி எல்லா கோயில்களும் எல்லா மடாலயங்களும் குருமார்களும் பெரியவங்களாம் இருக்காங்க, நல்ல புத்தியான ஒரு ஞானம் அடைந்தவெல்லாம் இருக்காங்க. அவங்க வழிகாட்டுதல்ல நம்ம நடத்த முடியாதா? எல்லா கோயில்களும் நம்ம நடத்தலாமே நம்ம கையில் எடுத்து. அதனால அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை அவங்க விடுவிச்சு கொடுத்தா நம்மளுக்கு புனிதமாக இருக்கும்னு நினச்சி அதுக்குண்டான பணிகளை எல்லாரும் சேர்ந்து செயல்படலான்னு சொல்லி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அத்தனை பெரியோர்களுக்கும் இந்த சமிதிக்கும் நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப நன்றி ஜி. குருஜி ஹரிபிரசாத் ஜி, ஆத்மானந்த ஆசிரம். हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कचित् दुःखभाग् भवेत्। ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். ஒரு தீபத்தை கொண்டு 1000 தீபங்கள் ஏற்றுவது போல இங்கே உள்ள ஒவ்வொரு ஞான தீபங்களுக்கும் கொண்டு இந்த அகில பாரதம் முழுக்க நிறைய ஞான சுடலை ஏற்ற ஒன்று நல்ல சூழ்நிலை உருவாக்கி கொடுத்த அகில பாரதிய சன்னியாசி சமிதி அவங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு, இந்து ஒற்றுமை இந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு அகில பாரதம் முழுக்கமே தேவைப்படுது. இது தமிழகத்தில் குறிப்பாக இன்னும் அதிகமாக தேவைப்படுது. அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய கிராமத்தில் நாங்கள் சின்ன முயற்சியாக என்ன எடுத்திருக்கோம் அதை மட்டும் சொல்லிவிட்டு அடியேன் இந்த ஏரியா முடிக்கிறேன். எங்கள் ஊரில் என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா, வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு நிகழ்ச்சி, திருப்பாவை நிகழ்ச்சியோ இல்லை திருவெண்பாவை, இப்படி ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சியை முதல்ல மாணவ மாணவிகிட்ட தொடர்பு கொண்டு அவங்கள அந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ளே கலந்து வைக்கிறோம். நாங்கள் ஒரு 5 வருஷம் ஆரம்பிக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 மாணவர்கள் தான் கலந்துக்கினாங்க. இப்போ பார்த்தா 200 மாணவர்கள் கலந்துக்கிறாங்க. படிப்படியாக ஒரு சின்ன முன்னேற்றமாக குருஜி ஆசீர்வாதம் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. இப்படி மாணவ மாணவிகளை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஆன்மீக நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்க வச்சு அதில் ஆர்வமுள்ள மாணவ மாணவிகளை வாரம் வகுப்பு ஆத்மாலயம் சார்பாக பிராணாயாமா யோகா சொல்லிக் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஆன்மீகத்துக்கு நம்மளுடைய அடிப்படையான விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துட்டு வரோம். அதனால நம்ம என்ன கேட்டுக்கணும், அரியன் என்ன கேட்டுக்கிறேன்னா, ஒவ்வொரு ஞான தீபமாக உட்காந்துக்கிற ஒவ்வொரு குருமார்களும் அவங்கவுங்க ஊரில் பள்ளி மாணவ மாணவிகளை தொடர்பு கொண்டு ஒரு நிகழ்ச்சியை முதல்ல ஆண்டு அதை நடத்தி அதில் ஆன்மீகத்தில் ஆர்வமுள்ள மாணவ மாணவிகளை வாரம் ஒரு வகுப்புமே எடுத்துனா இது பார்த்தா ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி. அடுத்த ஒரு 10 வருஷத்தில் பாரதம் முழுக்க ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு கிராமத்தில் குறைஞ்சபட்சம் 100 குழந்தைகளாவது விவேகானந்தர் கேட்ட என்கிட்ட ஒரு 100 இளைஞர்களை கொடுங்க, நான் இந்த பாரத தேசத்தையே மாற்றி காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன அந்த அறிவானது இந்த பாரதம் முழுக்க நம்ம கண்கூட பார்க்கலாம். அதனால் அடியனுக்கு இந்த பேச வாய்ப்பளித்த அகில பாரதிய சன்னியாசி சமிதி நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு அனைத்து குருபார்களுக்கும் பாதம் பணிந்து அடியன் வேண்டுகிறேன். ஹரி ஓம். ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிஜி அவர்கள் கோவை மாவட்டத்திலிருந்து வருகை தந்திருக்கும் திருவடிகளை நமஸ்காரம் பண்ணி அவருடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறதுக்காக அழைக்கிறேன்.
உலகெல்லாம் உணர்ந்தோதற்கரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மழி மேனியன் அழையில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவன் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவோம். இந்திரேஸ்வராய நமக. கொடுத்திருக்கின்ற காலம் மிகவும் குறைவு. கவர்னர் வந்துட்டு இருக்கார். ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கணும் சுவாமிஜி ஆர்டர். சிரம் தாழ்ந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டு மிக குறுகிய நிலையிலே என்னுடைய உரையை முடித்துக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். குருமார்களுடைய அனைத்து குருமார்களின் பொற்பாதங்களையும் தொட்டு என்னுடைய உரையை துவங்குகிறேன். இருட்டில் துளைத்து விட்டு வெளிச்சத்தில் தேடுகிற ஒரு நிலை. எவன் கடவுள் இல்லை என்று சொன்னானோ அவன் கையில் ஆட்சியை கொடுத்து விட்டு நம்முடைய இந்து தர்மத்தையும் இந்து பண்பாட்டையும் இந்து நாகரிகத்தையும் இந்து கலாச்சாரத்தையும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம். எவன் கையில் அதிகாரம் இருக்கக்கூடாதோ அவன் கையில் அதிகாரம், அசுரன் கையில் அதிகாரம். கேரளாவிலே கம்யூனிஸ்டுகள் கடவுள் இல்லை என்று சொன்னால் அங்கு திராவிடிகள் கடவுள் இல்லை என்று சொல்கிறார். இவர்கள் இருவருமே மாறி மாறி நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் ஒருவர் சொல்ல போனால் என்னவென்று சொல்கிறார்கள் என்றால் மதசார்பற்ற நாடு என்ற வகையிலே இந்து தர்மத்தை மாத்திரம் அளிக்கின்ற செயலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். நம்முடைய சன்னியாசிமார்களுக்கும் குருமார்களுக்கும் இருக்க வேண்டிய ஒரு குணம் என்னை பொறுத்தவரையிலும் நான் வெளிச்சத்தில் கண்டு கொண்டது ஒரு சத்திரிய குணம் நம்மிடம் தேவைப்படுகிறது. நான் மக்களோடு மக்களாக பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அவ்வாறு பயணிக்கின்ற பொழுது அவரை அழைக்கின்ற பொழுதே நான் மிகவும் கண்டிப்பாக சொல்லிவிடுவேன். பண்பாட்டு ரீதியாக குருமகா சன்னிதானத்தை வரவேற்பதாக இருந்தால் என்னை அழைங்கள், நான் அங்கு வருவேன். ஒன்று. இரண்டாவது, கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை என்று சொல்லுபவர்களை நான் சாடுவேன், பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். மூன்றாவது, எதிர்த்தால் எதிர்வினை ஆற்றுவேன் என்பதையும் சொல்லிவிடுவேன். இதனுடைய விளைவு என்னவென்றால் இப்பொழுது அங்கு ஆன்மீகம் விதைக்கப்படுகிறது. மக்களை தேடித்தான் நாம் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். பழனிசாமி அவர்கள் சொன்னார்கள், மக்களை தேடி நாம் சொல்ல வேண்டும். ஆம், நான் மக்களை தேடித்தான் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். அங்கு சத்திரிய குருமார்களை நாங்கள் உருவாக்குகிற திட்டத்தில் தான் தேவேந்திர மடாலயத்தை உருவாக்குகிறோம். தேவேந்திர சுவாமி என்பவர் சத்திரிய கடவுள், போர்க்கடவுள். ஆகவே நம்மிடம் அந்த போர்க்குணம் உள்ள ஒரு சந்நியாச படையை உருவாக்குகிற நிலை நாங்கள் கையில் எடுத்திருக்கிறோம். ஆகவே குருமார்களே, நான் பேசியில் ஏதோ அகந்தை தெரிந்தால் என்னை மன்னித்து விடுங்கள். ஆனால் நமக்கு ஒரு சத்திரியத்தனம் தேவைப்படுகிறது. நம்முடைய பண்பாடு, நாகரிகம், கலாச்சாரம் இவைகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் ஊட்டி சுவாமிகள் சொன்னதை போன்று நாம் தேவாரம், திருவாசகம், மகாபாரதம், ராமாயணம் போன்றவற்றை கற்றுக் கொடுப்பதோடு அவர்களை சத்திரியராக வெளியில் செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும். அவ்வாறு இளைய தலைமுறையை நாம் படைத்து விட்டோம் என்றால் அவன் நெற்றியிலே மத சின்னம் அணிவது, கழுத்திலே மத சின்னங்களை அணிவது, கையிலே மத சின்னங்களை அணிந்து கொண்டு ஒரு செருக்காக நான் ஒரு ஹிந்து என்ற நம்பிக்கையோடு அவனுடைய காலை இந்த மண்ணில் பதித்து நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும். இன்று அரசியல் அல்ல. இன்று அரசியல் இந்த இரண்டு மாநிலங்களிலும் எப்படி இருக்கிறது என்றால், அரசியல்வாதி இல்லை, கடவுள் இல்லை என்பவன் கையிலே ஆட்சி இருப்பதால் மத சின்னங்களை அணிவதற்கு கூட பயப்படுகிறான். மத சின்னங்களை அணிந்தால் அவன் முட்டாளாக்கப்பட்டிருக்கிறான். அவனை ஒரு அறிவற்றவனாக பார்க்கிறார்கள். இந்த நிலையை மாற்ற வேண்டும் என்றால் நாம் முதலில் களத்தில் இறங்க வேண்டும், மக்களை நோக்கி செல்ல வேண்டும். அடியேன் நிறைய கூட்டங்களுக்கு சென்றிருக்கின்றேன், நிறைய ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கும் என்னை அழைத்திருக்கிறார்கள், சென்றிருக்கின்றேன். அங்கு செல்லுகிற பொழுது அங்கு மகளிராக இருக்கட்டும், அதை போன்று மாணவர்களாக இருக்கட்டும், இளைஞர்களாக இருக்கட்டும், நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதையை கொடுக்கிறார்கள். காரணம் என்னவென்றால் ஆன்மீகம், ஸ்பிரிச்சுவல் எமோஷன் என்பது, ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபீலிங் என்பது நம்முடைய மரபணுக்களிலே ஊறி திளைத்து இருக்கிறது. இந்திய மரபணுவிலே ஊறி போனது ஸ்பிரிச்சுவல். இதை தட்டி எழுப்புகிற, இதை தட்டி எழுப்பி உயிர் கொடுத்து மக்களிடம் நாம் முதலில் உலா வருகிற பொழுதுதான் மக்கள் நம்மை சார்ந்து வருவார்கள் என கேட்டுக்கொண்டு, கோனுடைய மல்லர்தம் மரபை போற்றி, கோலுடைய மல்லர்தம் மாண்பை போற்றி, குடையுடைய வேததம் படையை போற்றி, மும்மாலை அணிந்த முன்னோர் போற்றி, மூவேந்திர வழி வந்த இந்திர மரபை போற்றி போற்றி என போற்றி என் உரைக்கு திரையிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய் தேவேந்திரா. நேற்றுக்கு நடக்க வேண்டியதான டிஸ்கஷன் இது.
நேரம் பத்தலை, அதனால் அது இன்றைக்கி காலையில் கன்க்ளூஷன்லேக்கு வந்திருக்கு. உண்மையான நம்முடைய 2வது நாளுடைய முக்கியமான கருத்து என்றது சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பை ஹிந்துஸ். அந்த விஷயம் தொடங்க போகிறேன். இன்றைக்கி இந்த செஷன் தொடங்கிறதுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை இதோடைய சப்ஜெக்ட் சொல்கிறதுக்குமாக அன்போடு சாந்தானந்த மகாராஜ் அவர்களே அழைக்கிறேன். संपूज्य स्वामी जी शांतानंद महर्षि जी, उनके चरणों पर नमस्कार करते हुए जी कार्तिकेयन जी को यहाँ मंच पर ले आने के लिए और पूजनीय स्वामी जी महात्मा जो श्रद्धेय परम श्रद्धेय और जो ब्रह्मनिष्ठ हैं उन सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ. साधु दर्शनम पाप विमोचनम. आचार्य जी देव जी को प्रणाम करते हुए उनको आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आने के लिए. സംപൂജ്യ സ്വാമിജിമാർക്ക് മഹാത്മാക്കൾക്ക് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം. 2 ദിവസം ഇവിടെ നടക്കുന്ന സന്യാസി സംഗമത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമായ സമാപന സമ്മേളനം 11 മണിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അതിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന കൺക്ലൂഡിംഗ് സെഷനാണ് ഇത്. 2 ദിവസമായി വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയായിരുന്നു. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായി ഹിന്ദുക്കൾ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ കൈകടത്തലും ക്ഷേത്രങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളും ക്ഷേത്ര സ്വത്തിൽ കൈയിടുന്നതും അത് ക്ഷേത്രവിരോധികൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും അവിശ്വാസികൾക്ക് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടത്തക്ക രീതിയിൽ അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ഇവിടെ ചർച്ചകൾ നടന്നു. ഗുരുവായൂരിൽ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഹുണ്ടി, ഭക്തജനങ്ങൾ കാണിക്കയിടുന്ന പൈസ 10 കോടി രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊടുത്തത്. 10 കോടി രൂപ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ക്ഷേത്ര സ്വത്താണ്, ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഹുണ്ടിയിൽ നിന്നാണ്. അതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് അപ്പീൽ പോയ സമയത്ത് ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വാസികൾ അതിനെതിരെ അപ്പീൽ കൊടുത്തപ്പോൾ അതേ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അതേ ഹുണ്ടിക്കാശ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെതിരെ കേസ് പറയുവാൻ ഗവൺമെൻറ് പോയി. ആ പൈസയും നമ്മുടേത് തന്നെ. ഈ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ക്ഷേത്രവിശ്വാസികളെ ഏൽപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നുള്ള വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു പരിഹാരം എന്നോണം പരിഹാരം ഇന്നലെ നടന്നിരുന്ന വിവിധ സെഷനുകളിൽ നടന്ന ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ സെഷനിൽ മോഡറേറ്ററായി എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളീയർക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ള, പൊതുകാര്യ പ്രസക്തനായ, പ്രഗത്ഭനായ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് കൂടിയായ ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് കാർത്തികേയൻ CA, അദ്ദേഹമാണ് ഈ സെഷൻ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് കാർത്തികേയൻ. ഈ സെഷനിൽ, കൺക്ലൂഡിംഗ് സെഷനിൽ സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റൊരാൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം ഡോക്ടറാണ്.
ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമൂഹികമായി, സാംസ്കാരികമായി, ആധ്യാത്മികമായി നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീ പൂജ്യശ്രീ ധർമാനന്ദ സ്വാമികൾ, അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് പ്രണാമങ്ങളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഇവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ടിയിരുന്നത് പ്രോഗ്രാം പ്രകാരം ശ്രീ പി അശോക് കുമാറാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഇതുമായി ജോയിൻ ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ നേതാക്കളായ അഖില ഭാരതീയ സന്ത് സമിതിയുടെ സമാദരണീയനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദണ്ഡി സ്വാമി ജിതേന്ദ്രാനന്ദ സരസ്വതിജി മഹാരാജ് വേദിയിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പൂജ്യ ശ്രീ സ്വാമി ആചാര്യ ധർമ്മദേവ്ജി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹം ഉപവിഷ്ടനാണ്. ഉनको भी मैं स्वागत करता हूँ. ഈ സെഷൻ 11:50 മുമ്പ് സമാപിക്കണം എന്നാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് അങ്ങനെയാണ് തീരുമാനം. ദിസ് സെഷൻ ഹാസ് ടു ബി കൺക്ലൂഡഡ് ബൈ 10:50 ബിക്കോസ് our honorable governor is going to participate in the concluding session. He will be reaching here by 11 o'clock sharp. So we have to be ready to listen him. We have to be ready to receive him. We are not supposed to move from our own places, our own chairs. He will be coming straight away to this dais and bless us. After his function, this concluding ceremony, he will be moving straight away to the Samadhi Mandir of Jagadguru Swami Satyananda Saraswati Maharaj and will have the darshan there. After the darshan, he will move back to the ashram there on the way to our hostel. He will be getting darshan there. After that, he will be moving. Why I am telling all these things? We have to sit in our own chairs without moving. That is the protocol of the government. So I am requesting you to obey that, please. ഗവർണർ 11 മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും. അദ്ദേഹം വന്നാൽ നേരെ ഡയസിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഡയസിലേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ സമാപന സമ്മേളനം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സമാപന സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്നത് നാഷണൽ അന്തത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ്, തുടങ്ങുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ദർശനത്തിനായി നമ്മുടെ ഗുരുനാഥൻ്റെ സമാധി മന്ദിരത്തിലേക്ക് പോകും. ദർശനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഇതേ വഴി തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ആശ്രമത്തിലേക്ക്, ശ്രീ രാമദാസ് ആശ്രമത്തിൽ പോയി ബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠ ഗുരുപാദരുടെ മഹാസമാധിയും ശ്രീരാമക്ഷേത്രവും ദർശനം നടത്തി മടങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള ഒരു അപേക്ഷ, അദ്ദേഹം വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിച്ച് ടീ ബ്രേക്ക്, ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ചായ ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ വരവേൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും. ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കരുത്, ചിതറി നിൽക്കരുത്, എല്ലാവരും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കണം എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഈ യോഗം, ഈ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ മോഡറേറ്ററായ ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് കാർത്തികേയൻ അവർകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മക്കളെ, TN02AA 8730 எந்த பக்தனுடைய காரோ தயவு செய்து அது அங்கே இருந்து கொஞ்சம் நீக்கம் செஞ்சு ஆசிரம் முன்னாடி கொண்டு வாங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். TN02AA 8730 யாரு காரோ தமிழ்நாடு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், தயவு செஞ்சு அந்த கார் அங்கே இருந்து எடுத்து நம்ம ஆசிரமத்துடைய பக்கத்தில் நீலகண்ட குருபாதர் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போகுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தாழ்மையோட அங்கே தான் கொஞ்சம் ஆசீர்வாதம் ஜாஸ்தி கிடைக்கிறது, இதனால உங்கள் கார் கொஞ்சம் அங்கே கொண்டு போங்க என்று மட்டும் சொல்கிறேன். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ
ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ജോലിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് ഒരു വിലയിരുത്തൽ, അതിലൊരു എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഏകോപിപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സമഗ്രമായി ചർച്ച ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെഷൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം. ഇവിടെ മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് കർണാടകത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റ് പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള സന്യാസി വര്യന്മാരുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. പൂജ്യശ്രീ സ്വാമി ആചാര്യ ധർമ്മദേവ്ജി മഹാരാജ്, പൂജ്യശ്രീ ദണ്ഡിസ്വാമി ജിതേന്ദ്ര സരസ്വതി, നാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഖില ഭാരതീയ സന്ത് സമിതി, പൂജ്യശ്രീ ശ്രീ ശക്തി ശാന്താനന്ദ മഹർഷി, നാഷണൽ സെക്രട്ടറി Akhila Bharatiya Santh Samithi. Speaker for this session, Puja Sri Dharmananda Swamigal from Malappuram, and other holy men, sannyasis and sons from all over India. My sadar pranams to all of you. We all know that we have been discussing about 3 topics varying from liberation of temples, restoration of temples and the rituals, and the challenges faced by Hindus, especially with a special focus on Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. These are the 3 sessions which deliberated the various issues. When we were discussing the deliberation of temples, we know, and it were told by the learned seers, that only Hindus have the problem of government interference with respect to the management, with respect to the utilization of funds, with respect to the rituals that are being performed. No other religion, no other Semitic religion which has separate texts and have separate status have an interference from any governmental bodies. But as majorities, which the tag which was given to the Hindus, we find that there is a lot of interference. And we have found that the temple management is being repeatedly made to bow down, bend down the knees. We have to make sure that it is aligned with the so-called constitutional interpretations by people. And people who are not interested in any of the religious or rituals that we perform in the temples go for a litigation and get a favorable judgment. So that these kinds of activities with an intent to malign the traditions, the culture that we follow from prehistoric times, have to be definitely encountered. We have to stay strong. Meanwhile, I have a small announcement. There is a car bearing number KL 226533. 6533 6533 KL 226533 ഒരു ചുവന്ന കളർ കാറ് പാർക്കിംഗ് ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിടണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. KL 32
226533 ரெட் கலர் காரு எங்கே யாராவது எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா அதை எடுங்க. கவர்னர் வர்றதுக்கான இடம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் உடனடியாக KL 226533 காரை எடுங்க ஜி. So coming back to our topic, for challenging all these things, we need to have the management of the temples. We all know that what happened with Shabarimala. Shabarimala, when there was a legal interpretation that the entry of women was not allowed, which was not true. There were only some age restrictions that happened with respect to Shabarimala. And restrictions are there even for retirement of judges, voting. So restrictions are generally allowed. There is no ban. But the interpretation was given in such a way that women have not been allowed to enter the temple. And there has been a huge uprising by the Hindus, not just in Kerala but across India, to protect the rites and rituals being performed by the community, by the culture. Even we have many people having faith in other religions going to the temple. So such a place cannot be seen as a place where there are restrictions or people are being persecuted. And such interpretations are there, and that's a direct interference into the cultural freedom that prehistoric culture is practicing from time immemorial. Anyway, so this was discussed at length, and the reasons for having the Hindu management for the Hindu temples have been put before all of you for your consideration. And also the rituals, and as I said, like in Shabarimala, Shani Shignapur temple, everywhere we have been interference from the legal. See, the matters that concern to the temple has to be decided by the Santh and the people who have believed in it. And we have been always revising if there has been any practice that is not allowed or not appreciated by a vast majority of the people. We always corrected it, we improved on it. But that is for us to decide. It is not for any legal luminary interpreting certain legal terms to thrust it upon the believers and make sure that, say that the constitution says so. So that is another session where we had a very lengthy discussion, the property, the management, and the right to decide as to what we like to practice, just like the other religions do. We all know that, in many other religions, there are restrictions, much more restrictions than what as a community, as a Hindu culture that we practice. There are much more restrictions. But that is all right. This cannot be allowed, this cannot be practiced. That was another session. And the third was the challenges in general that we faced. So, being a majority has become a liability. That's the thought process that is being given, or that is the impression that is being given, which leads to people from a lower strata thinking about converting, going and joining other religion which they were getting protection. So this has to have a protection for the Hindus from the predatory nature. Of course, we have laws which says that you cannot convert, you cannot induce people to convert. But whether that is being implemented or not is another issue. So very recently we all know that when somebody requested the court to say that the vaults in the Taj Mahal should be opened and see what is there.
The court said, no, this is not the place where you can come and ask for such a request. But for Sri Padmanabha Swami temple, the vaults had to be opened. That's a public right. We need to know. So why this two different set of rules for two different set of people? So these were also discussed. Now it is my duty to request Pujya Sri Dharmananda Swamikal to give us a concluding remark, a gist of what we discussed over these three sessions over the last 2 days, today and yesterday, and guide us to work together in unison, in unity, so that we will not be threatened by any forces and we will be heard like what we did in Shabarimala when there was a threat to the ritualistic practices that we have been following. We need to be we should take to the streets. We should make sure that we are having a one single voice, and how we approach that, I request the Swamijis, the sons, the Mahants here to kindly guide us, and I request Pujya Sri Dharmananda Swamigal to guide us for that. Thank you. ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ആരാധ്യരായ എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങളുടെയും പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഭാരതീയ സനാതന സംസ്കൃതിയുടെയും മഹത്തായ സന്യാസ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും പേരിൽ അനേക കോടി നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 2 ദിവസമായി നീണ്ടുനിന്ന മഹത്തായ ഒരു സന്യാസ സമ്മേളനം സമാപിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ചരിത്രപരമായ ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങളെ 2 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇവിടെ മഹാജനങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമാക്കി. ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു വരികയുണ്ടായി. ഇന്ന് ഹിന്ദു സമാജം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ, വെല്ലുവിളികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുക്കളുടെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാംസ്കാരികവും ആചാരാനുഷ്ഠാനപരവുമായ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു. ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെയും നീണ്ട വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ സമാജം, നമ്മുടെ മത നേതാക്കന്മാർ, നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ്, സാമുദായിക ആചാര്യന്മാർ നമുക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ അഖില ഭാരതീയ സത്സംഗ സമിതി 2 ദിവസത്തെ സമ്മേളനം നടത്തി. പ്രധാനമായ 3 വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടന്നത്. ഒന്ന്,
ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മോചനം, സംരക്ഷണം. 2, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം. 3, ഹിന്ദുക്കൾ നേരിടുന്ന പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾ, വെല്ലുവിളികൾ. ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായ ചർച്ചകൾ ഇവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാ ചർച്ചയിലും ഒട്ടേറെ അറിവുകളും ആ അറിവുകളോടൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള, വിവിധ ദേശങ്ങളിലുള്ള, വിവിധ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം തന്നെ മഠങ്ങളുടെ അധിപന്മാരും ഒട്ടേറെ ഭക്തജനങ്ങളെയും വിശ്വാസികളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരുമാണ്. ജീവിതത്തിലെ, സമൂഹത്തിലെ അവരുടെ നിത്യ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പങ്കുവെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്കെല്ലാം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് താനും. അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ നടന്ന നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ ഹിന്ദുക്കൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ 2ആയിട്ടാണ് പൊതുവിൽ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1, ഇൻറ്റേണലായിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങൾ, 2, എക്സ്റ്റേണലായിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങൾ. അതിൽ പ്രധാനമായത് 1, ആഭ്യന്തരമായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മതവും സമുദായവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യേണ്ടതായ പരിവർത്തനങ്ങളാണ്. ദുരാചാരങ്ങളെ നമ്മൾ അനുവദിച്ചുകൂടാ. എല്ലാ കാലത്തും, ഓരോരോ സമയത്തും, ഓരോരോ കാലങ്ങളിലും അനാചാരങ്ങൾ, ദുരാചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഋഷീശ്വരന്മാരും, പൂർവസൂരികളായ ആചാര്യന്മാരും മുതൽ നമ്മുടെ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഭാരതമൊട്ടാകെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാർ, ഗുരുക്കന്മാർ, ആചാര്യന്മാർ, റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ അനാചാരങ്ങളെയും ദുരാചാരങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വളരെയധികം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കഠിനമായിരിക്കുന്ന ആ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം, ഭാരതം, നമ്മുടെ ധർമ്മം, ഹിന്ദുധർമ്മം ഏറ്റവും ശുദ്ധവും പവിത്രവും പരിപാവനവുമായി നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തുവാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബാധ്യത, കർത്തവ്യം നമുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് എന്നത് സന്യാസിമാരായ നമുക്ക് സമൂഹത്തിനോട് വലിയ ഒരു കടമയുണ്ട്, ഒരു കർത്തവ്യമുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ നിറവേറ്റാതെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവ്വസൂരികളായിരിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരോടും ഗുരുക്കന്മാരോടും നാം ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു തെറ്റാണ്. നമ്മൾ ഈ കാവ്യ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, സന്യാസിമാരായിരിക്കുന്നു, നമ്മളെ ഹിന്ദു സമാജം നമ്മളെ ആദരിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ പൂർവ്വസൂരികളായിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന യാജ്ഞവൽക്കൻ തുടങ്ങി വ്യാസൻ, വസിഷ്ഠൻ, പരശുരാമൻ തുടങ്ങി ശ്രീനാരായണ ഗുരു, ശങ്കരാചാര്യർ, ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ, അയ്യാഗുരുകൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ മഹാത്മാക്കൾ നമ്മുടെ ഭാരതമൊട്ടാകെ അനേകം ലക്ഷക്കണക്കിന് സന്യാസി ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ ആ പൂർവകൃതങ്ങളായിരിക്കുന്ന സത്കർമ്മങ്ങളുടെ, മഹത് കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് കോടിക്കണക്കിന് ഹിന്ദു സമാജം നമ്മളെ ആദരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ബഹുമാനങ്ങളും തരുന്നത് നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരോടുള്ള ആദരവിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെന്താണോ സമാജത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തത്, അത് സമാജത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ മാത്രമേ സന്യാസിയുടെ ധർമ്മം സമാജത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണമാണ്. അത് ചെയ്യുവാനുള്ള സമാജ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്. അതിന് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്ന്, ഇന്നലെ മനോജിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സമാജത്തിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദുരാചാരങ്ങളെ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം, ബേസിക് ആയിരിക്കുന്ന, ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷന്, പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ മതത്തെക്കുറിച്ചും സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും
വേണ്ടത്ര അറിവ് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്കില്ല. അതിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ടാണ് അന്യമതസ്ഥർ അല്ലെങ്കിൽ അറിവുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമാജത്തെ, ഭക്തജനങ്ങളെ, വിശ്വാസികളെ, ഹിന്ദുക്കളെ, കുട്ടികളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, യുവാക്കളെ എല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളെ, ഇതിഹാസങ്ങളെ, നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ ഒക്കെ അപമാനിക്കുന്നു, അവഹേളിക്കുന്നു, തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ടി വിയിലും പത്രങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളെ അവർ തെറ്റായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആരാധനാമൂർത്തികളായിരിക്കുന്ന ദേവതകളെയുമെല്ലാം അപമാനകരമായ രീതിയിൽ അവർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളത് ആസ്വദിക്കുകയല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു മറുപടി പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും അറിവില്ല. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമ്മൾ പുതിയ തലമുറയെ വേണ്ടത്രതായ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കണം. ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്, ആശ്രമങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്, സമിതികൾ നമുക്കുണ്ട്. അവയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും ആഘോഷങ്ങളാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അവയെല്ലാം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മതപാഠശാലകൾ, ധർമ്മപാഠശാലകൾ, ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററുകൾ തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് പുതിയ തലമുറയെ നമ്മൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തണം, ധാർമ്മികപരമായ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഇവിടെ ഉരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ ഏറ്റവും ചുരുക്കമായിട്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ, നമുക്ക് ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്, ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം അധികവും ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നോക്കാൻ അധികം ആളുകളില്ല. ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പ്രീസ്റ്റുകൾ, പൂജാരിമാരെ നമുക്ക് കിട്ടുവാനില്ല. വേണ്ടത്രതായിരിക്കുന്ന പരിശീലനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ആ ക്ഷേത്രങ്ങളെ നിലനിർത്തുവാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബാധ്യതയും നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പൂജാരിമാർ, പുതിയ നമ്മുടെ ആശ്രമങ്ങളിൽ സന്യാസിമാരുണ്ട്, പക്ഷെ പുതിയ ബ്രഹ്മചാരിമാർ ആരും തന്നെ അധികം വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ തലമുറയ്ക്ക് തന്നെ വലിയ ഒരു നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നത്തെ, ആശ്രമങ്ങൾ തന്നെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് നമുക്കൊരു പരിഹാരം കാണണം. പുതിയതായ ബ്രഹ്മചാരിമാരെയും പുതിയതായ നല്ല പരിശീലനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നതായ പൂജാരിമാരെയും ശാസ്ത്രീയമായി അഭ്യസിക്കുവാനുള്ളതായ അവസരങ്ങളും ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററുകളും നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന കാര്യം, നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആശ്രമങ്ങളെയും അവയുടെ സ്വത്തുക്കളുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ അന്യാധീനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ വടക്കേ ഭാരതത്തിലുള്ളതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ആശ്രമങ്ങളുടെയും എല്ലാം മേലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റേതായ നിയന്ത്രണം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ സെൻകുമാർ സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവർ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ട് വിശദമായിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ഓർക്കുവാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അവർ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നത്, നമ്മുടെ ആശ്രമങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ഏതൊരു സമയത്തും സർക്കാരോ മറ്റുള്ളവരോ പിടിച്ചെടുക്കത്തക്കതായ നിയമ നിർമ്മാണ വ്യവസ്ഥിതികളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഈ വിധമായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിനെ നിയമത്തിൻ്റേതായിരിക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ നേരിടുകയും ശരിയായിരിക്കുന്ന സത്യാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ മഠങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും എല്ലാം ഹിന്ദുക്കളുടേത് മാത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിനുള്ളതായ ശക്തമായിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും അതിന് സംഘടനകളുടെയും സമാജത്തിൻ്റെയും നിയമത്തിൻ്റെയും പിന്തുണ ആർജിക്കുവാനുമുള്ള പരിശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ആശയം ഇവിടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന്. അതുപോലെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഭൂരിപക്ഷ ന്യൂനപക്ഷ അവസ്ഥകളും മതപരിവർത്തനം, ലവ് ജിഹാദ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെയും കാരണം മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെയും ഹിന്ദു സമാജം ഇപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ. അതുപോലെ കേരളത്തിൽ
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചതിൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ ഈ വ്യതിയാനങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദ്രാവിഡ പ്രദേശത്തേക്കും അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പലതും ഹിന്ദു സമാജത്തിന് ഭാരതത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഗ്ലാനിയുടെ തുടക്കം കേരളത്തിൽ നിന്നാണെന്നാണ് ഇവിടെ നടന്ന ഈ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് എല്ലാം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എതിരെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. അത് പിന്നെ ദ്രാവിഡത്തിലേക്ക് പകർന്ന് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതായ ഈ വിധമായിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തെ, ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതായ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാനുള്ളതായ കൂട്ടായ പരിശ്രമം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും. മറ്റൊന്ന് നിരീശ്വരവാദമാണ്. ഭരണാധികാരികൾ നിരീശ്വരവാദികളായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും ആശ്രമങ്ങൾക്കും സന്യാസിമാർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും വേണ്ടത്രതായ സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്തന്മാരെയും വിശ്വാസികളെയും എല്ലാം നിരീശ്വരവാദത്തിലൂടെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എതിരായിട്ട് വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദു സമാജത്തിൽ ശക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ മതത്തെപ്പറ്റി ശരിയായിരിക്കുന്ന ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ മതത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും എതിരെ വരുന്നതായ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടുന്നതിന് എല്ലാവിധമായിരിക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നും ഉള്ളതായ ഒരാശയം കൂടി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരികയുണ്ടായി. പ്രധാന ഒരു ആശയം ഇവിടെ വന്നത് ഇതാണ്: ക്ഷേത്രവിശ്വാസികൾക്ക്, ആശ്രമവിശ്വാസികൾക്ക് നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനം, നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം, നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ സ്വത്താണ്, നമ്മുടെ സംസ്കാരമാണ്, നമ്മുടെ അവകാശമാണ്. അതിൽ കൈകടത്തുന്നതിന് നമ്മൾ മറ്റ് ഛിദ്രശക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ അന്യ മതസ്ഥരെ അതല്ലെങ്കിൽ മതവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയോ കീഴ്പ്പെട്ടു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമില്ല. അവസാനമായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഇവിടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് പഠനരംഗത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ രാമായണം, മഹാഭാരതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, കൃതികൾ നമുക്കുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് പഠിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതായ ഒരു ചിന്ത സമൂഹത്തിൽ വരികയും കുട്ടികൾക്ക് മതപരമായി പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളത് ആരംഭിക്കണം. ഓരോ ഗ്രാമത്തിനും ഓരോ സന്യാസി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളെയും ഓരോ ആശ്രമങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമാന്തരമായിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ധാർമ്മിക പഠന പ്രക്രിയയുടെ സിലബസ് നമുക്കുണ്ടാവുകയും അത് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം. അവസാനമായിട്ട് ഒരു ആശയം കൂടി ഇവിടെ വന്നത് നമ്മുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ വലിയ വിവാദമാണ് ശബരിമല പോലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ, ശ്രീപത്മനാഭയിലെ വിഷയങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം പിടിച്ചെടുത്തത് തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം ചരിത്രപരമായ ചില വിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് കാലികമായിട്ട് പലതും മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം ചരിത്രപരമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കിടയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒട്ടേറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പിന്തുടർന്നു പോന്നിരിക്കുന്നതായ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് സാമാന്യമായിട്ട് അറിവില്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആചാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത് അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ ആചാരങ്ങളുടെയും ശാസ്ത്രീയത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം. ഇവിടെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം ഈ അടുത്തയിടത്തായി നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രവണതയാണ്. ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ചരിത്രമുണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രീയതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ഭക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതം.
ശ്രദ്ധയും ഭക്തിയും വിശ്വാസവുമാണ് നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ പ്രധാന ഘടകം. അത് കേവലം ഫിസിക്സിനെയോ കെമിസ്ട്രിയെയോ കൂട്ടിക്കടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോഴാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് പലപ്പോഴും അതിനെ സ്വീകാര്യമല്ലാതായിട്ട്. ഇത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ്, ഇത് നമ്മുടെ സങ്കല്പമാണ്, അതിൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയും ശ്രദ്ധയുമുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കളുടെ ആരാധനകളെല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭക്തിയുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ശ്രദ്ധയുടെയും ചരിത്രത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വഴിത്തിരിവിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. കേവലമായിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. നമ്മൾ ഇത്ര ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞ് നിന്ന് തൊഴുതു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഗുണമുണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല. നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടിയാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചുരുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാം സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ്, ഗുരുക്കന്മാരാണ്. അവർ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യർത്ഥമായിരിക്കുന്ന നൈമിഷികമായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യർത്ഥത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ, വ്യവഹാരങ്ങൾ, പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സർവസംഘ പരിത്യാഗികളായിരിക്കുന്ന സന്യാസി ജനങ്ങൾ, അതിലും പല സമ്പ്രദായങ്ങളുടെയും ആചാര്യന്മാരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അവർക്കൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആചാര്യന്മാരുടെയും കൂടെ ആയിരക്കണക്കായ ലക്ഷക്കണക്കായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളും ഭക്തന്മാരും ഹിന്ദുജനങ്ങളുമുണ്ട്. ഭാരതീയരായിരിക്കുന്ന ഹിന്ദു സമാജം എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് സന്യാസിമാരെയാണ്. സന്യാസിമാരിലുള്ള വിശ്വാസം എപ്പോഴും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുവാൻ, അവരെ കൊണ്ടൊരു തീരുമാനമെടുപ്പിക്കുവാൻ, അവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സന്യാസിമാർക്കാണ് ഹിന്ദു സമാജത്തിൽ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു മുന്നേറ്റം, ഭരണപരമായ ഒരു മുന്നേറ്റം, സാമ്പത്തികപരമായ ഒരു മുന്നേറ്റം ഇതിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ, ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ, അല്ലെങ്കിൽ മധ്വാചാര്യർ, വല്ലഭാചാര്യർ, നിംബാർക്കർ, മധുസൂദന സരസ്വതി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആരും തന്നെ അവർ സാമ്പത്തികമോ ഭരണപരമോ രാഷ്ട്രീയമോ ആയിരിക്കുന്നതായ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തുനിന്നവരല്ല. അവരൊറ്റയ്ക്ക് സമാജത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം ഒറ്റയാളായിട്ട് പോരാടിയതായ ആചാര്യശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ്. അവരുടെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളും കാവ്യയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സമാജത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്നതും നമ്മുടെ കർത്തവ്യമെന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മുടെ ഗുരുപരമ്പരയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് ധർമ്മ സംരക്ഷണമാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാലികവും പ്രാദേശികവുമായിരിക്കുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണും. ഓരോ സന്യാസിയും അവനിരിക്കുന്നതായ ഗ്രാമത്തിൽ അവൻ നേരിടുന്നതായ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സമാജം അവനോട് ചേർന്നിരിക്കും. അതല്ലാതെ നമ്മൾ മാറി നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമാജത്തെ രക്ഷിക്കുവാനോ സമാജത്തിന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാനോ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല. എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ബോധമുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ സന്യാസിയാണ്, ഹിന്ദുക്കളുടെ ആചാര്യനാണ്. നമ്മുടെ പൂർവ്വസൂരികളായിരിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാർ പകർന്നു നൽകിയ അറിവും വിജ്ഞാനവും ശക്തിയുമെല്ലാം സമാജത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഈ ഹിന്ദു സമാജം മൊത്തം നമ്മളോടൊപ്പം ചേരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ്. ഒറ്റയ്ക്കൊരു ശങ്കരാചാര്യർക്ക്, ഒറ്റയ്ക്കൊരു വ്യാസന്, ഒറ്റയ്ക്കൊരു മധുസൂദന സരസ്വതിക്ക് ഈ ലോകത്തെ ഒന്നാകെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനും നമ്മളിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിവിധ മതഭേദങ്ങൾ അതൊന്നുണ്ട്. ന്യായവും വൈശേഷ്യവും സാംഖ്യവും യോഗയും മീമാംസവും ബൗദ്ധവും ജൈനവും ചാർവാകം പോലും പിറന്ന മണ്ണാണിത്. അന്നുമുണ്ട് നിരീശ്വരവാദികൾ. ഇന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതിനേക്കാൾ ശക്തമായിരിക്കുന്ന ബൃഹസ്പതിയുടെ ചാർവാക മതമൊക്കെ അന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളെയും കടപുഴക്കി എറിയുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മുഗളന്മാരുടെ ആക്രമണമെന്ന് നമ്മുടെ ഭാരത ഭൂമിയിൽ ഏറെക്കാലം മുഗളന്മാർ ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചതാണ്, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചതാണ്. അതിനെയെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ച് ഈ സമാജത്തെ, ഈ രാഷ്ട്രത്തെ, ഈ ധർമ്മത്തെ രക്ഷിച്ചത് ഇവിടുത്തെ സന്യാസിമാരാണ്, ഇവിടുത്തെ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. അവർ കൂട്ടമായിട്ടല്ല, അവരൊറ്റയ്ക്കാണ്.
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും വ്യാസനുണ്ട്, ശങ്കരാചാര്യരുണ്ട്, പരശുരാമനുണ്ട്, മധുസൂദന സരസ്വതിയുണ്ട്, ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുണ്ട്, നിമ്പാർക്കറുണ്ട്, എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതായിട്ട് നമ്മൾ മാറുക. സമാജത്തെ നമ്മളോടൊപ്പം, സമാജത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക. നമുക്ക് ദിവ്യമായ പരിവേഷം അവർ തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ദിവ്യത്വം വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായിരിക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്നതായ വിശ്വാസികളുടെയും ഭക്തന്മാരുടെയും അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക. തീർച്ചയായും അവർ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കും, നമ്മുടെ ഈ സമാജവും രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇതുവരെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതായ ആശയങ്ങൾ. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇവിടെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ചർച്ച ഇനി മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട്. ഇനിയും പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഈ കൂട്ടായ്മ എന്നും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ. ഹിന്ദുക്കളെല്ലാം ഒന്നാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും സമഭാവനയോടുകൂടി, സമത്വത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. ധർമ്മോ രക്ഷതി രക്ഷിത. ജയ് ഭാരത്, ജയ് ഹിന്ദ്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സംപൂജ്യ സ്വാമിജി ചൈതന്യാനന്ദജി മഹാരാജ് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും. ഇന്ന് അനേകം ദിവ്യ മഹാത്മാക്കൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏക മഠമായ കുബേരമഠം കൊല്ലത്തുള്ള അതിൻ്റെ ആചാര്യൻ ശ്രീ ഷാജി സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അനേകം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധർമാചാര്യന്മാർ, ക്രിയായോഗികൾ, ക്രിയാ ബാബാജിയുടെ യോഗികൾ, അക്കാഡയുടെ പ്രതിനിധികൾ, മറ്റു അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങൾ സംപൂജ്യ സ്വാമിജി മഹാരാജ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ, അമേരിക്കയിലെ ഹൂസ്റ്റണിലുള്ള നമ്മുടെ ഹിന്ദു പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ നേതൃസ്ഥാനീയർ എല്ലാവരും പൂജനീയ സ്വാമിജിയുടെ സേവയ്ക്കായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഭാരതത്തിലുള്ള അനേകം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിത്ത് പാകിയതായ സ്വാമിജിയാണ് നമ്മുടെ സത്യാനന്ദ സരസ്വതി മഹാരാജ് ഇന്ന് വീണ്ടും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഹംബ്ലി പൂജനീയ ചൈതന്യാനന്ദജി മഹാരാജ് ടു പ്രസന്റ് ഇൻ ഷോർട്ട് വേർഡ്സ്. ഓം സ്ഥാപകായ ച ധർമ്മസ്യ സർവധർമ്മസ്വരൂപിണേ അവതാരവരിഷ്ഠായ രാമകൃഷ്ണായ തേ നമഃ. ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വരഃ ഗുരുസാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. அனைத்து துறவியர் பெருமக்களுக்கும் அடியேனுடைய சாஷ்டாங்க நமஸ்காரங்கள் மற்றும் இங்கே கூடியிருக்கின்ற அனைவருக்கும் அடியேனுடைய அன்பு வணக்கம். நாம் நம்முடைய பிரச்சனைகளை பற்றி பேசினோம். எல்லா இடங்களிலுமே நமக்கு பிரச்சனை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். உதாரணத்திற்காக நான் ஒரு சிலதை மட்டும் கூற விரும்புகிறேன். எங்களுடைய ஆசிரமத்திலிருந்து சுமார் 7 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் கண்ணாட்டு விளை என்ற ஊரில் ஒரு அரசாங்க பள்ளிக்கூடம் இருக்கின்றது. அந்த அரசாங்க பள்ளிக்கூடத்திலே பயில்விக்கின்ற സോറി ഫോർ ദി ഇൻ്റർഫിയറൻസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അറിയിപ്പാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഫ്രം വാട്ട് ഐ ഹാവ് അനൗൺസ്ഡ്. അതായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ നേരെ ഇവിടെ വരും എന്നാണ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. ലേറ്റസ്റ്റായിട്ട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം അദ്ദേഹം അവിടെ ആശ്രമത്തിൽ വരും, അവിടുത്തെ ദർശനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ വരുന്നതാണ്. അതൊരു അറിയിപ്പാണ്. അത് മീഡിയ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു അറിയിപ്പായിട്ടാണ്, ക്ഷമിക്കുക. அந்த பள்ளிக்கூடத்திலே அரசாங்க பள்ளிக்கூடம், அந்த அரசாங்க பள்ளிக்கூடத்திலே பயிற்றுவிக்கின்ற தையல் ஆசிரியர் அவர்களுடைய அந்த மாணவிகளிடம் நீங்கள் இயேசுவை வழிபட வேண்டும், இல்லை நாங்கள் இந்துக்கள், நாங்கள் இந்து கடவுளர்களை நாங்கள் வழிபடுகின்றோம் என்று சொன்ன பொழுது இல்லை அவைகளெல்லாம் சாத்தான்கள், எனவே நீங்கள் அதை வழிபடக்கூடாது என்று அவர்கள் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள். இது நமக்கு வெளியில் தெரிய வந்தது.
நம்முடைய இந்து இயக்கங்களை சார்ந்தவர்கள் போய் எதிர்த்து அது பாரதம் முழுக்க அந்த செய்தி தொலைக்காட்சியில் வந்தது. அது இப்பொழுது அவர்களை அந்த ஆசிரியையை இடைநீக்கம் செய்திருக்கின்றார்கள். எதற்காக இதை சொல்கின்றேன் என்றால், அரசு பள்ளிக்கூடங்களிலேயே பணியாற்றுகின்ற மாற்று மதத்தவர் நம்முடைய மாணவ மாணவிகளை மதம் மாற்றுவதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர்களே நடத்தக்கூடிய மைனாரிட்டி ஆக்டை வைத்து கொண்டு உரிமையோடு நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அவர்களுடைய பள்ளிக்கூடங்களில் நம்முடைய மாணவ மாணவிகள் சென்றார்கள் என்றால் நிலைமை எப்படி இருக்கும் என்பதை நாம் ஆலோசிக்க வேண்டும். எனவே நாம் துறவியர் பெருமக்கள் நம்முடைய பக்தர்களை கண்டிப்பாக மாற்று மாற்றவர்களுடைய பள்ளிக்கூடங்களுக்கு உங்களுடைய குழந்தைகளை அனுப்பக்கூடாது என்று நாம் வலியுறுத்த வேண்டும். அதை நாம் செய்தோம் என்றால் நாம் உண்மையிலேயே சிறிது மதமாற்றத்தை தடுக்க முடியும். அதுபோன்று அரசு பள்ளிக்கூடங்களிலும் அவர்கள் அவ்வாறு செய்கின்றார்களா என்பதை நாம் கவனித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். நம்முடைய மாணவர்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டு அவ்வாறு ஏதாவது செய்தார்கள் என்றால் அதை நாம் தடுக்கும் விதமாக இந்துக்கள், இந்த இயக்கங்கள் ஒன்று சேர்ந்து பாடுபட வேண்டும். அது ஓரளவு இன்று தமிழ்நாட்டில், அதுவும் குறிப்பாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சிறப்பாகவே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. எனவே இதில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதுபோன்று நமக்கு மேலும் பிரச்சனை தரக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த ஊடகங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அது பத்திரிகைகளாகட்டும் தொலைக்காட்சியாகட்டும் இவைகளெல்லாம் நமக்கு எதிராகவே இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. எனக்கு தெரிந்து ஏதாவது ஒரு ஜோசியர்காரரோ அல்லது குறி சொல்பவர்களோ ஏதாவது அவர்களுக்கு திருமணம் ஆகி குழந்தைகள் எல்லாம் இருக்கும், அவர்கள் ஏதாவது தவறு செய்து அந்த தவறினால் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டால் பத்திரிகைகளில் அல்லது தொலைக்காட்சியில் என்ன வரும் என்றால், போலி சன்னியாசி, போலி சாமியார் கைது செய்யப்பட்டார் என்று வரும். அவர்களுக்கு மனைவி மக்கள் எல்லாம் இருந்தால் கூட சாமியார் என்ற பட்டத்தை ஏன் அந்த பத்திரிகைகளும் தொலைக்காட்சிகளும் கொடுக்கின்றன என்று சொன்னால், நம்முடைய இந்து மதத்தை இழிவுபடுத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். இது போன்று எங்காவது நடந்தால் நாம் கண்டிப்பாக அதை எதிர்க்க வேண்டும். அதற்காக நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதுபோன்ற செய்திகள் வருவதை நாம் தடுக்க வேண்டும். அதுபோன்று எல்லாரும் சொன்னார்கள் மக்களிடையே நாம் செல்ல வேண்டும் என்று. நாம் வெள்ளிமலையில் நாம் என்ன செய்கின்றோம் என்பதை மட்டும் சொல்லி அதன் மூலம் அதிலிருந்து ஏதாவது உங்கள் பகுதியில் செய்ய முடியுமா என்பதை நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்பதற்காக மட்டும் அதை கூறி நான் நிறைவு செய்கின்றேன். வெள்ளிமலை ஆசிரமத்திலிருந்து ஹிந்து தர்ம வித்யாபீடம் என்ற ஒரு அமைப்பின் மூலம் ஆலயங்களில் சமய வகுப்புகள் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மட்டும் 1000 ஆலயங்களில் நாங்கள் சமய வகுப்பு நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். சென்னை, கோவை, ஈரோடு, கேரளாவில் பாலராமபுரம் வரை இத்தனை இடங்களில் சேர்ந்து ஒரு 150 வகுப்புகள் நடக்கின்றன. மொத்தம் 1150 வகுப்புகள் மாணவர்களுக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். இதற்கான தனி பாடத்திட்டம் இருக்கின்றது. ஒரு ஹிந்து குறைந்தபட்சம் என்ன தெரிய வேண்டும் என்பதை 5 நிலைகளாக பிரித்து முதல் நிலை எழுதி தேறியவர்களுக்கு மட்டுமே அடுத்த நிலை எழுத அனுமதிப்போம். அப்படி 5 நிலைகளும் தேறியவர்களுக்கு வித்யா ஜோதி என்ற ஒரு பட்டம் கொடுக்கின்றோம். இந்த வகுப்புகளை நடத்துவதற்காக 3500 ஆசிரியர்கள் இருக்கின்றார்கள். ஆசிரியர்கள் என்றால் அவர்கள் பிஎட் படித்தவர்கள் அல்ல. அவர்கள் தொண்டு மனப்பான்மையோடு கல்லூரி மாணவர்களும் மற்றும் வயதானவர்களும் ஆண்களும் பெண்களுமாக 3500 பேர் எந்த விதமான ஊதியமும் இன்றி இந்த பணியை தொண்டாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். வாரந்தோறும் ஒரு நாள் 2 மணி நேரம் 55,000 மாணவர்கள் என்றால் எல்லாம் சின்னவங்க அல்ல. மாணவர்கள் என்றால் எங்களை பொறுத்தமட்டில் தொடக்க நிலை எழுத வேண்டும் என்றாலே 6ஆம் வகுப்பு படித்தவராக இருந்தாலும் சரி, PhD முடித்தவராக இருந்தாலும் சரி, அவர் மருத்துவராக இருக்கலாம், அல்ல பொறியாளராக இருக்கலாம், ஏன் IAS ஆக இருந்தாலும் அந்த தொடக்க நிலை எழுதினால் தான் அடுத்து எழுத அனுமதிப்போம். அப்படி 55,000 மாணவர்கள் இந்த கல்வியை வாரந்தோறும் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதோடு நம்முடைய சடங்குகள் எல்லாம் ஒருவர் சொல்லும்போது இங்கே சொன்னார், கிறிஸ்தவ மதத்தில் எல்லாம் அவர்களுக்கு எல்லாம் சர்ச்சோடு தொடர்புடையது. அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் வாங்குவதாக இருக்கட்டும் அல்லது அவர்களுடைய
திருமணமாக இருக்கட்டும் அல்லது மரண சடங்காக இருக்கட்டும், எல்லாமே அவர்களுடைய மத நிலையத்தோடு தொடர்புடையது. ஆனால் நம்முடைய இந்துக்கள் அப்படி இல்லை. அவர்கள் தோன்றிய வாசம் என்ன வேண்டாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதை மாற்றி ஒவ்வொரு நல்ல நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் போதும் அங்கே சென்று பிரார்த்தனை செய்வதற்காக மங்கள பிரார்த்தனை என்று உருவாக்கி இருக்கின்றோம். அதுபோன்று யாராவது இறந்தால் அவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்வதற்கு ஆத்மசாந்தி பிரார்த்தனை இதற்கென்று புத்தகம் இட்டு பயிற்சியும் கொடுத்திருக்கின்றோம். அந்த பயிற்சியின் மூலம் அவர்கள் அந்தந்த இல்லங்களுக்கு சென்று கிரகஸ்தனாக இருக்கும்போது வீடு பாதுகாப்பு, திருமணம் இது போன்ற நிலைகளிலும் சென்று பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள். அதுபோன்று இறந்தவர்கள் வீட்டிலும் சென்று பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள். யாராவது நோயிற்றவர்கள் இருந்தால் அவர்கள் வீட்டிலும் சென்று பிரார்த்தனை செய்வதற்காக ஒன்றிய அளவில் நாம் நிறைய தொண்டர்களை உருவாக்கி இருக்கின்றோம். இதுபோன்று நாம் எல்லோரும் செய்தோம் என்றால் அதோடு நம்முடைய அரசாங்கம் பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வந்து இந்த மைனாரிட்டி ஆக்டின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை வைத்து அவர்கள் மதமாற்றம் செய்வதை தடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுகோளோடு நிறைவு செய்கிறேன். வணக்கம். ரொம்ப நன்றி சுவாமிஜி. சுருக்கமாக நம்ம சருத்துக்கள் விளக்கம் வச்சுட்டேன். अभी मैं आमंत्रित करता हूँ कि परम पूजनीय दंडी स्वामी जी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज से उनके आशीर्वाद से यहाँ 2 दिन जो चर्चा हुआ है उसके जो डिसीजन में जो रेसोल्यूशन अभी पास करना है और रेसोल्यूशन पास करने के लिए ओम श्री विद्यानंद सरस्वती महाराज जो ओम श्री मैंगलोर से है उनको आमंत्रित करता हूँ. ओम श्री विद्यानंद सरस्वती महाराज ओम श्री मठम मैंगलोर அங்கிருந்து வருகை தந்திருக்கும் சுவாமிஜி அவர்கள் இந்த டிசிஷனுடைய எல்லாம் சேர்த்து ரெசல்யூஷன் இங்கே சமர்ப்பணம் பண்ணுவார். அது நம்ம சந்துக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அது ஓம்காரம் சொல்லி ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லி பாஸ் பண்ண வேண்டியது என்று சொல்லி சுவாமிஜி அழைக்கிறேன். I request Pujaniya Om Shri Vidyananda Saraswati Maharaj, who is the pontiff of Om Shri Madam Mangalore, to please present the resolution. Let all other saints and holy Matajis and Brahmacharis and sadhaks of different parampara verify this and then let it get passed. Chinmaya Mission nu vandu ചേർന്നിട്ടുള്ള സംപൂജ്യ സ്വാമിജി അഭയാനന്ദ സരസ്വതി മഹാരാജിനെ വേദിയിലേക്ക് പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗുരുദേവൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് സംപൂജ്യ സ്വാമിജി അഭയാനന്ദ സരസ്വതി മഹാരാജ് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതാണ്. സംപൂജ്യ ചിന്മയ മിഷൻ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഗുരുദേവനായിട്ടുള്ള ചിന്മയാനന്ദ സരസ്വതി മഹാരാജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാലത്ത് ഭാരതത്തിൻ്റെ മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായി വലം കണ്ണായി ചിന്മയാനന്ദ സരസ്വതി മഹാരാജും ഇടം കണ്ണായി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി മഹാരാജും മൊത്തം ഭാരതത്തെ ഇളക്കി മറിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർത്തുകൊണ്ട് ചിന്മയ മിഷനെ പ്രതിനിധിയായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള അഭയാനന്ദ സരസ്വതി മഹാരാജിനെ മംഗളകരമായി ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ओम श्रीमत्पंचकशाक्षरेक्य निलयम श्री षोडशी मंदिरम श्रीनाथादिविरर्चितं च बहुधा देवी समाराधितं श्रीकामेश्वरः सखि निलयम श्रीमद्गुहाराधितं श्रीचक्रं शरणं व्रजामि. വേദിയിലിരിക്കുന്ന അവതാര പുരുഷന്മാരായിരിക്കുന്ന ചൈതന്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ ഭാസ്കരനെ പോലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്ക് പ്രകാശം ചൊരിയാൻ പറ്റുന്ന ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരെ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഈ അഖില ഭാരത സത്സംഗ് എന്ന സംഘടനയുടെ ധീര സാരഥികളെ,
സന്യാസി സമൂഹത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല എന്ന് തെളിയിച്ച, നശിക്കപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്ന് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിപ്പിച്ച്, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാമരാജ്യം പുനരുദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അയോധ്യയിലെ ആ മഹാ തിരുമനസ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ ജനതയുടെ തേരാളിയായ, ഹൈന്ദവ ജനതയുടെ പടക്കുതിരയായ, ഇന്ന് ഹിന്ദു എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റാവുന്ന അതിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിച്ച വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യാ സമ്പർക്ക പ്രമുഖായ മഹനീയ വിനയത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ അദ്ദേഹത്തിനും നമസ്കാരം. I kindly respect all the persons, those who sat in the dais and auditorium. I am sure you are not the persons, you are the lights. You are the lights like the sun. How the sun emerged the lights and energy to the nation. The same way, you are the Jyotis, you are the Atma Jyotis, you are the Jnana Jyotis, you are illuminating, you are brightening the soul of the mind of the Atma of the Hindu society. The Hindu society means the people, those who born in India, are known as the Hindus. So, we have only one father, we have only one mother, and we born only one culture, that is our Sanatana Hindu culture. So, religious conversion. Can we change our mother and father? Is it possible? നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? അച്ഛനും അമ്മയും മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? അച്ഛനെയും അമ്മയും മാറി മറ്റൊരു അച്ഛനെയും അമ്മയും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എങ്കിൽ നാം ജനിച്ച സംസ്കൃതി മാറിയിട്ട് നമുക്കൊരു മതം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. So, we have to be oppose the religious conversion. എൻ്റെ സമയം ഇവിടെ വളരെ പരിമിതമായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ 2 ദിവസമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സംഘാടക സമിതിയെ നമ്മൾ പൂവിട്ട് പൂജിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഈ അഖില ഭാരതീയ സത്സംഗത്തിൻ്റെ ധീരപോരാളിയായ ഇവിടുത്തെ ശിഷ്യനുമായ സ്വാമി ശ്രീ ശക്തി ആനന്ദ് മഹാർഷി എന്ന അവരുടെ മനസ്സിൽ നീലകണ്ഠ സ്വാമിജിയും സത്യാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമിജിയും തെളിച്ചു കൊടുത്തൊരു ദീപത്തിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അതും വേദിയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദത്തിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, നമസ്കരിക്കുന്നു. വിഷയം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന് ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം. നാം സന്യാസിമാരാണ്, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, മനുഷ്യനാണ്, സംസാരങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് പറ്റിപ്പോകാം. സംടൈംസ് error may occur. We are the human beings. We are only the minority points of the rightness. Some wrongs may be occur. Please forgive me if something is wrong when I am saying. നമ്മളൊക്കെ സന്യാസിമാരാണ്, നാം എല്ലാം പരിത്യജിക്കുന്നു. നമ്മൾ പരിത്യജിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്ന ചില വികാരങ്ങളെ നാം പരിത്യജിക്കുന്നില്ല. അവിടെയാണ് ചില മഠങ്ങൾക്കും
ചില മഠങ്ങൾക്കും ചില ആശ്രമങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് my humble request to all the, not prior to the all the sages, we have to be we have to be free from the emotional feelings. They are the enemies of ours. We be the sannyasis not by physically but by mentally, and we have to fight for the nation, fight for our society. That is not in the four-walled madas, but we have to be enter into the souls and minds of the human beings. ഇതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത്. സമയപരിമിതി മൂലം ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നുള്ളതിന് ഇവിടുത്തെ സംഘാടകരും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം നമ്മളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രമേയം വായിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രമേയം നമ്മളെല്ലാവരും പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് മുമ്പോട്ട് പോവാം. പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആശീർവാദവും സമ്മതവും ചോദിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമസ്തേ. ക്ഷേത്ര ഭരണം രാഷ്ട്രീയ മുക്തമാക്കണം. ക്ഷേത്രഭരണം രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസികൾക്ക്, മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ സിഖ് മതസ്ഥരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നതും സമ്പൂർണ്ണ അധികാരങ്ങൾ അതത് മതസ്ഥരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അതേപോലെ ഹൈന്ദവ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഭരിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ലഭിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള വിവേചനം സർക്കാർ അവസാനിപ്പിക്കണം. ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളും ദേവീദേവന്മാരാലും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഒട്ടും തന്നെ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിരീശ്വര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാത്ത ഈശ്വരൻ്റെ വിശ്വാസ കേന്ദ്രമായ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും നിർവഹിക്കുവാനും എല്ലാ കാര്യത്തിനും മതേതരമെന്ന പദം ഉപയോഗിച്ച് ഹിന്ദുക്കളെ അവഹേളിക്കുവാനും അവകാശമുള്ളത്? വോട്ടിനു വേണ്ടി അർഹിക്കാത്ത അവകാശങ്ങൾ ഇതര മതസ്ഥർക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അധികാര വർഗം ഹിന്ദുവിൻ്റെ മൗലികമായ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്. ക്ഷേത്ര ഖജാനാവ് ക്ഷേത്ര സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഹൈന്ദവ ജനത ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർന്നും അവഗണിക്കപ്പെടുകയും അവശേഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിയമപരമായ പോരാട്ടത്തിലൂടെ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ചില കരിനിയമങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി, അതായത് പി.വി. നരസിംഹറാവു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ ശ്രീ കൃഷ്ണരാജ് പറഞ്ഞ പോലെ കൊണ്ടുവന്ന 1947 സ്റ്റാറ്റസ് കോ പൊസിഷൻ തൽസ്ഥിതി തുടരണം എന്ന നിയമം അസാധുവാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കണ്ട് വേണ്ട നിവേദനം കൊടുക്കുവാൻ ഈ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. നിയമമായ അതുപോലുള്ള മറ്റു പോരാട്ടങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രഭരണം രാഷ്ട്രീയ വിമുക്തമാക്കുവാനും രാജ്യവ്യാപകമായി സമാധാനപരമായി അതിനുവേണ്ട പോരാട്ടം നടത്തുവാനും അതേസമയം തന്നെ തദ്ദേശവാസികളായ ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കുവാനും സമസ്ത ക്ഷേത്രങ്ങളെയും ഭരണാധികാരം ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുവാൻ വേണ്ട തക്ക സംവിധാനം ശക്തവും സമഗ്രവുമായ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം, the organizational setup for to govern the temples സംവിധാനം കാലവിളംബരം കൂടാതെ ഉണ്ടാകുവാനും മെയ് 14-15 തീയതികളിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ചെങ്കോട്ട ശ്രീരാമാശ്രമത്തിൽ നടന്ന ദക്ഷിണ ഭാരത സന്യാസി സംഗമം തീരുമാനമെടുത്തു. നമസ്തേ. Jai Sri Ram. Before the resolution gets passed, I request Puja Sree Shakti Shantananda Maharshi to second the proposal. Let me also take this opportunity to remind
all the Sant and Sanyasis that the freedom movement, when we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, the freedom movement was initiated, started by the Sanyasis way back in 1770. And let us make a fresh start to have a Hindu movement reignited during the 70th year of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Puja Sree Shakti Sammelan Maharshi Maharaj. ആരാധ്യരായ ഗുരുജനങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ആദ്യമേ തന്നെ ഈ പ്രമേയം ഐ ആം സെക്കൻഡിങ് ദി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്ഡ് ബൈ ദി പൂജ്യ സന്യാസിൻസ് ഹിയർ. ഗവർണർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ എത്തറായിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം അവിടെ ദർശനം കഴിഞ്ഞാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സമയം വളരെ കുറവാണ്. അതിനു മുമ്പ് ദണ്ഡി സ്വാമി ജിതേന്ദ്രാനന്ദ സരസ്വതിജി മഹാരാജ് നിങ്ങളോട് 5 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കും. അതിനു മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 2 മിനിറ്റ്. ഇവിടെ നടന്ന ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന പ്രമേയം ഇവിടെ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരേ ഒരു പോംവഴി മാത്രമാണ് നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവശേഷിക്കുന്നത്. 10,000 ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുണ്ട് എങ്കിൽ 1,20,000-ത്തിലധികം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വ്യക്തികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും സമാജങ്ങളുടെയും ജാതി സംഘടനകളുടെയും ഊരാഴ്മയുടെയും കീഴിലുണ്ട്. അങ്ങനെ 1,20,000-ത്തിൽ പരമുള്ള ആ പ്രൈവറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു കേരള ദേവസ്വം എന്ന ഒരു സമഗ്രമായ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കുവാനുള്ള ചർച്ച അത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അത് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകും, കാലവിളംബം വിന ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് എല്ലാവർക്കും തരികയാണ്. അതിനുള്ള എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള സഹായം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, തമിഴ്നാട്ടിലെ സർവ്വക്ഷേത്രങ്ങളെയും സർക്കാരിൻ്റെ പിടിയിലല്ലാത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളെ എല്ലാം കൂടി സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട് ദേവസ്വം രൂപീകരിച്ച് വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള ശ്രമം അടുത്തുണ്ടാകും. ഈ കർണാടകത്തിൽ ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ കർണാടക ദേവസ്വം എന്ന സമഗ്രമായ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് സന്യാസിമാരും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അധികാരികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ സമിതി രൂപീകരിച്ച് കർണാടക ദേവസ്വം എന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ തീരുമാനമാണ്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആശീർവാദം അതിനകത്തുണ്ടാകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. വളരെ സമഗ്രമായ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട്, ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട്, ആ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്രഭരണത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താതെ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സംഘടനകളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവരുടെ അധികാരത്തിൽ അവരുടെ പൂർണ്ണമായ സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഉള്ള വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതുണ്ടാവുക. ക്ഷേത്രഭരണം ആരും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വ്യക്തികളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. ഊരാഴ്മ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഊരാഴ്മയുടെ കയ്യിലിരിക്കും. സംഘടനകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സമാജങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവരുടെ കൈകളിലിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു കോമൺ മിനിമം പ്രോഗ്രാം, ഒരു കോമൺ മിനിമം ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സമസ്ത പ്രൈവറ്റ് ദേവസ്വങ്ങളെയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഖില ഭാരത സന്ത് സമിതിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എല്ലാ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെയും മറ്റെല്ലാ സന്യാസി സംഘടനകളുടെയും സഹകരണത്തോടും യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തോടും കൂടി ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്ന, ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം നിർണ്ണയിക്കുന്ന വലിയൊരു മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭാരതത്തിലാകമാനമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഭാരതത്തിലെ ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് അതിനുള്ള പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുമ്പോൾ ഇത് പാരലൽ ദേവസ്വം ബോർഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കരുത്. പാരലൽ ദേവസ്വം ബോർഡാണ് എങ്കിൽ അത് പാരലൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് തന്നെയാണ്. ഹിന്ദുവിൻ്റെ വിവേചനം കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഇത്രയും നാൾ പള്ളിക്കൊരു നിയമം, മസ്ജിദിന് മറ്റൊരു നിയമം, ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിന് വേറൊരു നിയമം എന്നിങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഇനി ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളായ ക്ഷേത്രവിശ്വാസികൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിന് കരുത്തുണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ശക്തിയും ശേഷിയും ശേമുഷിയും ആർജിച്ചുകൊണ്ട് കാവിയുടുത്ത വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച ദിഗംബരന്മാരായ ആചാര്യന്മാരുടെ മുന്നിൽ ഹരേ രാമ എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
ജയ് സീതാറാം എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ദേ മാതരം എന്നുറക്കെ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ മക്കളായി ഈ മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഉള്ള കരുത്തേറ്റെടുക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ, ഹിന്ദുവിനെതിരെ ഉള്ള സമസ്ത വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടുവാനുള്ള ശേഷിയും ശേമുഷിയും ആർജിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ, ഗുരുപരമ്പരയുടെ ആശീർവാദം ഉണ്ടാകട്ടെ. മഹാസമാധി സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ആ മഹാഗുരുവിൻ്റെ ആശീർവാദം ഉണ്ടാകട്ടെ. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെയും ചട്ടമ്പി സ്വാമി തിരുവടികളുടെയും ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികളുടെയും ഈ കേരളത്തിൽ അവതരിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച, കർണാടകത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ആദിശങ്കരൻ്റെ ആ പരമ്പരയിലും അതിന് പുറത്തുള്ള പരമ്പരയിലും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ആചാര്യന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ജയ് സീതാറാം. വന്ദേ വന്ദേ वंदे। आई एम रिक्वेस्टिंग, निवेदन करता हूं कि आचार्य दंडी स्वामी अखिलेंद्र आनंद जी 5 मिनट आपसे बात करेंगे। समापन सेशन है नारायण श्रीहरि। सभी को सुनने के पश्चात 4-5 वाक्यों में समापन करता हूं। पूरे राष्ट्र में धर्म संबंधी विसंगति ये है कि संविधान के मूल अधिकार में धर्म स्वतंत्रता का अधिकार होने के बाद भी न्यायालय केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाएं यह कह सकती है, लेकिन ताजमहल के दरवाजे नहीं खुलेंगे यह भी कह सकती है। यह विसंगति है हमारे साथ। जहां पे मस्जिद नहीं है वो नमाज पढ़ेंगे, लेकिन हम हिंदू अपने मंदिरों में भी पूजा नहीं कर सकते। एएसआई संरक्षित मंदिरों में हम पूजा नहीं कर सकते, परंतु एएसआई के संरक्षित हमारे मंदिर में वो नमाज जरूर पढ़ सकते हैं। वाराणसी में माधव के धरारा में ऐसा है। मैं सिर्फ इन 2 बातों के लिए, आपने लोकल भाषा में सुना, मैं पूरे देश को एड्रेस कर रहा हूं आपके लाइव चैनलों के माध्यम से, कि अब इस देश के मठ मंदिर स्वतंत्र होने ही चाहिए। हम किसी भी कीमत पर मद्रास हिंदू टेम्पल एक्ट, जो बाद में 1951 में हिंदू रिलीजियस प्लेस एंड टेम्पल अमेंडमेंट एक्ट 1951 है, अब हम उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उस दिशा में धर्म स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत हमने केरल राज्य से यह प्रारंभ किया है। आचार्य शंकर, नारायण गुरु, अगस्त ऋषि की समाधि और परशुराम के कर्मभूमि से, कि इस राज्य से ही यह हम प्रारंभ करते हैं कि जो हमारे व्यक्तिगत मंदिर हैं, मठ हैं, जिसको हमने अपने व्यक्तिगत पूंजी से बनाया है, परंपरा से सजोया है, उसका हम स्वतंत्र टेम्पल बोर्ड बनाएंगे और उसी के अधीन हम काम करेंगे। हमारी परंपरा, हमारी नैतिकता, हमारा धर्म, हमारा संप्रदाय, ये हम सुरक्षित रखेंगे। ये सत्ता और सरकारों का काम नहीं है, ये हमारा काम है, हम इसको पूरा करेंगे। सरकार का काम है कि आगे आने वाले समय में वो मठ मंदिरों के स्वतंत्रता से संबंधित जो भी कानूनी बाधा है उसे समाप्त करें, और मठ और मंदिर ये हिंदू समाज लाखों करोड़ों वर्षों से चलाता आया है, आगे भी चलाएगा। इसके बारे में हमें किसी ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स के स्पेशलिटी की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। दक्षिण भारत में अखिल भारतीय संत समिति आज चतुर्दशी, वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को 3 राज्यों में अपने प्रमुख नियुक्त करती है। ये आगे विचार करके
राज्यों के अंदर सभी संप्रदायों के आचार्य संतों की सहमति से राज्य की समिति का गठन करेंगे और आगे 1-1.5 महीने में जो राष्ट्रीय कार्य परिषद होगी उसमें आने तक होमवर्क पूरा करके आएंगे। कर्नाटक प्रांत को ओम श्री स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी, ओम श्री मठ मैंगलोर, ये प्रांत प्रमुख के नाते कर्नाटक प्रांत को देखेंगे पूज्य स्वामी जी। केरल को स्वामी प्रभाकरानंद सरस्वती, शिवानंद आश्रम देखेंगे प्रभाकरानंद जी की। एक जिम्मेदारी यह भी है कि चूंकि वो 5 भाषाओं में आपस में बातचीत कर लेते हैं और कर्नाटक के ये 3 जो दक्षिण भारत के 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों की लगभग भाषाएं अलग हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सभी अलग अलग है और सभी पे सिद्धस्थता है। इसलिए इन सभी राज्यों में आपस में समन्वय बनाने का काम संगठन मंत्री स्वामी श्रद्धानंद जी, खड़े हो जाइए, सह संगठन मंत्री राष्ट्रीय, इनके साथ समन्वय करके इन 5 राज्यों का समन्वय का काम और केरल के प्रांत प्रमुख के नाते ये जिम्मेदारी को देखेंगे। तमिलनाडु योग गुरु गर्दनानंद जी महाराज, ये हमारे तमिलनाडु प्रांत को देखेंगे। काफी काम किया भी है पहले भी, आगे भी। ये तीनों सन्यासी इस त्रिराज्य सन्यासी संगम में एक बात ध्यान रखनी है, हम सन्यासी हैं, वैरागी हैं, भारत के सनातन हिंदू धर्म की बगिया के जो 127 पुष्प हैं उसमें से एक हैं और हमारा काम है कि हम विश्व हिंदू परिषद के साथ समन्वय बना करके, कहीं कोई बाधा आती है तो आप अशोक जी से संपर्क करके इस विषय को पूरा करेंगे। नारायण श्री हरि। स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी का बोल दिया। ബഹുമാന്യനായ ഗവർണർ അദ്ദേഹം ആശ്രമത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സഭ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഗുരു കടാക്ഷത്തോടെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.
Please follow all the security rules. Please follow all the security rules. പരമപവിത്രമായ ജഗദ്ഗുരു സത്യാനന്ദ സരസ്വതി മഹാരാജിൻ്റെ സമാധി സന്നിധിയിലേക്ക് ഗവർണർ സാർ ദർശനത്തിനായി പോവുകയാണ്. അതിന് മുൻപിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ടുള്ള ഗവർണർ സാർക്ക് സ്വാമിജിയുടെ അനുഗ്രഹം നേടുവാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. सभी संत महात्माओं को और साधकों से ये निवेदन है कि अपने अपने सीट पर जो आसन ग्रहण करने के बाद कृपया न उठिए ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस. ഇங்கே പരിഗെത്തന്തർക്കും അവളുടെ മഹാന്കൾക്കും ശിവാചാര്യർക്കും സാധകർക്കും அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவர் இடத்திலிருந்து அசையாமல் நல்லபடியாக நம்முடைய அன்பு கவர்னர் சாருக்கு செலுத்துவோம். All the devotees, Sant Mahatmas are kindly requested to please follow and obey the rules and regulations given to us by respected police department.
जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे സദ്ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ആദ്യമേ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ I am submitting myself unto the feet of the divine ancestry and the mother of wisdom and my beloved Guru Param Pujya Jagadguru Swami Satyananda Saraswati Maharaj and his great Guru Brahmashri Nilakantha Gurupada. May I invite Swami Krishnananda Saraswati Ji Maharaj, the Madhatipati of Sree Dasa Ashram, Mumbai, to the dais. Please, Swami. Secondly, I would like to invite the one and only great leader of Bharathiya Santh Samithi, the General Secretary, National General Secretary of Bharathiya Santh Samithi, Dandi Swami Jitendrananda Saraswati Ji Maharaj, to the dais. And I am also inviting the Honorable Great Sri Madhavan B. Nair from USA, from America, onto the dais. And also I am inviting Sri Rajasekaran Nair, the chairman of the organizing committee of Bharathiya Santh Samithi South India Sammelan. I am submitting myself unto the feet of all the acharyas here with prayers. We have to start our function. We are blessed today to get the great personality, I would like to say, ever seen in the field of political sphere. If you want, I can add one of the small list, the persons in the small list, his name, Honorable Governor Sri Arif Muhammad Khan. We are all blessed to get him here today. Sir, we invite you with great pleasure. And secondly, I'm not taking much time.
we got the great personality, great Acharya from the cultural capital of Bharat, that is Ayodhya. Ayodhya, he was one of the great leaders of Ram Janmabhoomi Nyas Manch, and his guru's name is Mahan Nritya Gopal Das Ji Maharaj. He is the honorable president of the trust, Ram Janmabhoomi Kshetra Trust in Ayodhya, and his beloved disciple Mahant Kamal Nayan Das Ji Maharaj, he is here to preside over the closing ceremony here. स्वामी जी, आपको प्रणाम करता हूँ. आप इधर तक आकर हमारा मंच पर आकर हमको आपका आशीर्वाद देते हैं. Secondly, thirdly, I want to मैं स्वामी जी जितेंद्रानंद जी महाराज और समिति के आदरणीय मुख्य सचिव के रूप में काम करते हैं, सेवा करते हैं, आशीर्वाद देते हुए काम करते हैं. उनका प्रेजेंस हमारे लिए इधर एक ग्रेट ब्लेसिंग है. आपने काशी से इधर तक पहुंचकर हमको गाइडेंस देते हैं, इसीलिए आपको प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूं. स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज मेरा गुरु भाई है. हमारा आश्रम में सबसे सीनियर गुरु भाई है. वो मुंबई में उनको एक बड़ा संस्था है, एक नदी के किनारे 100 एकड़ ज़मीन में बड़ा योजना करते हैं. वो आदिवासी लोगों के लिए करते हैं, आदिवासी हॉस्पिटल चलाते हैं, बहुत कुछ गुरु सेवा करते हुए वो उनका तपस उधर हो रहा है. स्वामी जी इधर आकर हमको मार्गदर्शन देने के लिए अभी उपविष्ट है. मैं स्वामी जी आपको प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ. കൃഷ്ണാനന്ദ സ്വാമിജി മഹാരാജ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അമേരിക്കയിലുള്ള എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭാരതത്തിന് പുറത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രസിദ്ധനാണ് മാധവൻ ബി നായർ. അദ്ദേഹം സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി ഫൗണ്ടേഷൻ അമേരിക്ക അതിലെ മുഖ്യ ട്രസ്റ്റിയാണ്. കൂടാതെ ഫൊക്കാന എന്ന സംഘടനയുടെ, അമേരിക്കയിലെ സംഘടനയുടെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റാണ്. അതിനെല്ലാം ഉപരി അദ്ദേഹം ഇന്നിവിടെ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് ഹിന്ദു പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. ശ്രീ മാധവൻ ബി നായർ ഈസ് ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് വേൾഡ് പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്. The headquarters is in America. He is going to conduct a great function, great inauguration of the institution next year by November 25, 26 and 27. And I welcome the great personality, and we are blessed to have him here for the final concluding ceremony of the session. He will address you afterwards. I am inviting you, मैं स्वागत करता हूँ. और श्री राजशेखरन नायर, he is here in front of us. What you are seeing now here in a good manner, in a disciplined manner, there's a great work behind it. It is from him only. So ശ്രീ രാജശേഖരൻ നായർ വളരെ ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സമർപ്പിതമായ മനസ്സോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് എഫർട്ട് വി കുഡ് കണ്ടക്ട് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ എ ഗുഡ് വേ, ഐ തിങ്ക്. സോ ഐ എം വെൽക്കമിങ് ശ്രീ രാജശേഖരൻ നായർ വിത്ത് പ്രൈസ്. I pray Dharmadevji Maharaj to come down to the dais, please, and bless us. Dharmadevji Maharaj
is the Nirdeshak of Akhila Bharatiya Santh Samithi, and he is a great leader, great orator. You have heard his sound yesterday like a lion roaring for the Hindu society. So I am very much proud to welcome him here on dais. Pranam Maharaj ji. And finally, हमारा अशोक तिवारी जी, हमारे लिए बहुत आनंद है उनको इधर स्वागत करने के लिए। वो इधर तक आकर हमसे बात किया है। कल विश्व हिंदू परिषद, अखिल इंडिया विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय सचिव है, उन्होंने सचिव है और केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के अखिल भारतीय संत संपर्क प्रमुख भी है। So we are blessed to have him here in this dais, in this function. And there is a limited time to welcome all of you, but keeping all of you and making you sit in the heart of my temple, in the temple heart, welcoming all of you to listen the words of the great acharyas and also the respected honorable governor. Thank you all. Jai Siya Ram. Then keynote address, Pujya Sree Dandi Swami Jitendrananda Ji Maharaj. नारायण श्री हरि। सम्माननीय राज्यपाल केरल प्रदेश आरिफ मोहम्मद खान जी, मंच पर उपस्थित पूज्य संतगण और नीचे दीर्घा में बैठे हुए तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से पधारे त्रिराज्य सन्यासी समिट में भाग लेने आए पूज्य संतगण, अखिल भारतीय संत समिति के इस सम्मेलन में पधारे हुए माननीय राज्यपाल महोदय जी को हम सुनेंगे। हम सिर्फ स्वागत करने के लिए खड़े हुए। भारतीय संस्कृति के इतने गहन अध्येता हैं कि आपको आश्चर्य होगा। पीछे के दिनों काशी में, भारत की सांस्कृतिक राजधानी में, जब आपको संस्कृति संसद में आमंत्रित किया था और आपको सुनने के बाद लगा, और रात्रि में राज्यपाल निवास भी गया था। केरल पहली बार आया था और आपसे केरल के बारे में इतनी छोटी छोटी बातें, 100% एजुकेशन और यहाँ के लोगों की मानसिकता कैसी है, नारी शिक्षा का स्तर क्या है, आत्मविश्वास कैसा है और केरल देश हित में कैसा सोचता है, इतनी साफ सफाई, ये सारी बातें जब माननीय राज्यपाल महोदय जी के मुख से सुना तो मुझे लगा कि शायद ब्रांड एम्बेसडर और केरल की ब्रांडिंग, क्योंकि जो छवि है हमारे मन में, जिस तरीके से केरल में दो घटनाएं हुई, एक तो अयप्पा स्वामी के मंदिर की जो घटना थी सबरीमाला प्रकरण में, देश को, दुनिया को जो कुछ बताने का प्रयास किया गया कि केरल में नारी की इक्वलिटी नहीं है, असमानता है, जबकि इसके विपरीत मातृ प्रधान राज्य है यह सुनकर के इतनी प्रसन्नता हुई कि जिस तरीके की बातें दुनिया में परोसी जाती हैं केरल के लिए, ऐसा केरल कुछ भी नहीं है। केरल आदि भगवत पाद जगत गुरु शंकराचार्य की जन्मभूमि है। केरल महर्षि परशुराम की तपस्थली है। केरल नारायण गुरु
कि कर्म भूमि भी है, जन्मभूमि भी है, और यह केरल भगवान पद्मनाभ स्वामी के योग निद्रा के विश्राम की स्थली भी है। केरल शांत है, केरल का चित्त जो है वह निर्मल है। और इस केरल के महामहिम, चूंकि आपने महामहिम शब्द के प्रयोग को के लिए मना किया हुआ है, परंतु क्या करें, हम लोग भी आदत से मजबूर हैं। अन्य राज्यों में ये राज्यपाल के साथ, जजों के साथ ये शब्द चलते हैं, लेकिन आपकी सरलता है। आप हमारे संत समिति के त्रिराज्य सन्यासी समिट में पधारे, आपको सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, अपने निदेशक आचार्य धर्मदेव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत कमल नयन दास जी, सभी पूज्य संतों की तरफ से हम आपका इस सम्मेलन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। नारायण श्री हरि। अभी ये सम्मेलन के संपूज्य समादरणीय अध्यक्ष जी महंत कमल नयन दास जी महाराज, आप आ जाइए। रामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदां अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभु। सम्माननीय श्री राज्यपाल महोदय, दंडी स्वामी श्री जितेंद्रानंद जी महाराज, कार्यक्रम के आयोजक स्वामी श्री शक्ति शांतानंद जी महाराज, स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज, स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, वंदनीय समस्त दूर दूर से आए हुए महापुरुषों, बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। 3 राज्यों से इतनी संख्या में हमारे संत महात्मा पधारे, और जैसा कि निर्देश किया गया, जैसा कि विचार किया गया कि हम राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए सभी एक साथ एक मत होकर के, सारे भेदभाव को भुला करके हम सब प्रकार से राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे। राष्ट्र के ऊपर हम कोई संकट नहीं आने देंगे। हमारे राज्यपाल महोदय भी, हम जानते हैं बहुत दिनों से राष्ट्र के लिए सब प्रकार से कार्य में लगे रहते हैं। बस इतना ही कहना है, राष्ट्र है तो हम सब हैं, हमारी आस्था है, हमारा धर्म है, हमारी मर्यादा है। राष्ट्र नहीं तो याद रखो कुछ भी नहीं। इसलिए सारे भेदभाव को भुला करके, सारे मत मतांतर को भुला करके हम सब एक मत रहें, एक साथ रहें। राष्ट्र हमारा सब प्रकार से अखंड रहेगा। जय श्री राम। Thank you, Maharaj ji. Maharaj ji has been always with us. Before starting Rath Yatra from Ayodhya, I cannot forget his association with the Rath Yatra Samithi. And he is with us always. Aapka blessings. Now, our Honorable Governor, Sri Muhammad Arif Khan, he will light the lamp to inaugurate this Sammelan, great Sammelan. Please. Along with that, हमारा पूज्य कृष्णानंद स्वामी जी महाराज will welcome him.
ॐ नमोऽस्त्रन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरुर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। This is our privilege. I told you that we are blessed with the presence of Honorable Governor Sree Arif Muhammad Khan. I am inviting Sree Arif Muhammad Khan ji with great respect and reverence and to address all the Mahatmas and the Punyatmas. Jai Sri Ram. Please. श्रद्धे पूज्य श्री कमल नयन दास जी महाराज, दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य विश्व प्रसन्ना तीर्था स्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज, श्री माधवन बी नायर, श्री शक्ति शांतानंदा महर्षि, Shri Rajshekharan Nair. I have referred to the names who are sitting on the dais. Otherwise, all the people who are attending this event in their own right, they deserve all our respect, admiration, and I offer my salutations, my pranams to their lotus feet. आपके सभी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम और श्रद्धा और आदर। I do not know, in fact, Hari Karta ji is sitting here. He assists me in Raj Bhavan. When he informed me that about this program, so Swamiji, I do not know how to thank you. I'm really very sincere gratitude to you, very sincere, for your kind invitation and giving me this opportunity to be in the blessed presence of so many of our spiritual personalities, आध्यात्मिक जगत से आए हुए लोग. It's a blessing for me. आपका आशीर्वाद चाहिए और आपको एक बार फिर प्रणाम. Since I have been, there is no way
I can try to give some advice to you or counsel you. No way. We seek your blessings, we seek your guidance, and we look towards you when we are in a moral crisis. Because it is only the capability of a person or a society or a nation. Everybody faces this crisis. To overcome successfully that crisis and choose the right path, that is the time when your help and your guidance is needed. Since this is the Sammelan of Sannyasis, Swami Jitendranand Saraswati Ji Maharaj is here from Varanasi. This function is being organized in Kerala, the birthplace of Adi Shankaracharya. So I think it would be appropriate if we try to learn the message, the essence of Indian spirituality, Bharatiya Adhyatmikta, rather Bharatiyata, the spirit of Sanatan, what it is all about. It is best to rely on to refer to an incident which happened in the life of Jagat Guru Adi Shankaracharya when he was staying in Varanasi. Early morning he went for bath. Those of you who have visited Varanasi, now Varanasi is changing. Changing not in any other sense, in the sense that the streets were very narrow. It was difficult for few people coming from both directions to cross without touching each other. So Shankaracharya ji, after morning bath, he was coming back. And he saw at the corner of that narrow street a Chandal with his 5 dogs. Many people here may not understand Chandal. Chandal is the name of a caste who performed the last rites in Varanasi. Though at some point of time, they were considered outcast, but because of their profession, many of them were very wealthy. They had money and resources. So he was standing at the end of that street. Shankar saw him and when reached near, asked him, Gachati, Gachati, Gacho, Gachati. Remove yourself from the place you are standing, because it is not possible to pass through without touching each other. Then the Chandal was from Varanasi, as Swamiji has said, the cultural capital of India. And he had that Gyan. He asked Adi Shankaracharya whether I remove my physical body or I remove my Atma. What shall I remove? Sharir hataun ke Atma hataun? And Shankar, the proponent of Advaitvad, Ahem Brahmasmi, Tattvamasi, the same Brahma dwells in me, same Brahma dwells in you.
the profit of that basic principle of Sanatan, that every human being has divine potential. Divinity is inherent. You consider yourself insignificant? No. You have the potential of being divine. The contribution of Sanatan values is that it has humanized the divinity and divinized the humanity. He fell on the feet of Chanda. He said, Brahme vaha midam sar, jagat sakala, chinmatra vistaritam, sarvam chetad vidyaya tirgunaya shesham maya, kalpitam itham yasse dirhra, nitya pare nirmale, Chanda lostu dui jostu guru ritesha matnisha mam. One who has understood, one who has learned, one who has appropriated the understanding, the value, that it is the same consciousness which pervades everybody. Isha vasya yat midam sarvam yat ki jaktyam jagat. One who has developed that understanding, that person is my guru, be he a Chandal or the Duij. This is the message of Sanatana. And it was not just in the spiritual field. No, केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं, हम जैसों के लिए जो सार्वजनिक जीवन में, जिन्हें थोड़े समय के लिए सत्ता शासन, we are blessed with brief authority. क्या, what beautiful expression to the Sanatan principle. Rajyam Narendra Rasse Bhattasse Khetaka Tayor Pohe Na Bhato Na Raja. What is the difference between the ruler and the watchman who is standing on his door? I am sitting there as governor. The security people are standing on the door. What is the difference between them and me? You remove the title of governor and you remove the clothes which I wear. Make us wear the same clothes. Then the governor and the watchman at the gate, they are not different. They are same and one. This is the message which has been given. During the period of our fall and decline, we became victim of many things which I believe are contrary to Sanatan values. Very interesting, if I remember correctly, I think it is in Vivek Chudamani. When Adi Shankar was asked, Prashna pucha gaya, who is entitled to salvation? Moksha ka adhikari kaun hai? And Adi Shankar promptly replied, Purush matra sambandhi bhi. Anybody who has human element in him, जिसके अंदर मानवता है, उसका यह अधिकार है कि वो ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करे. कोई भेदभाव नहीं. उसका यह अधिकार है. मैं गौर करता हूं, जब आप अपनी when you study your old books, then what was the purpose of sannyas? The purpose of sannyas was to attain liberation, moksha, liberation from human condition. We'll go to forest, we'll meditate, do everything.
But Sanatan has another beautiful aspect. Dharma is not religion, dharma is duty, obligation, kartavya. With the change of times, dharma also changes. The same sannyasis, the same saints, the same sadhus, people who later came from that tradition. Just now we have been informed that Swamiji is running a big center for the welfare of the Adivasis in Maharashtra. In Maharashtra. Why? What Swamiji has got to do? If you look at the ancient times, I want to attain moksha, I will retire into forest. Now Swamiji becomes entitled to moksha by serving. Manav seva hi Madhav seva hai. You serve God by serving God's creation. स्वामी विवेकानंद ने तो उन्होंने तो अपने जो उन्होंने संस्था बनाई उसका रखा ही है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च. Now the moksha will not be attained while you are living in forest. By doing good to the people, through the institution of Lok Sangra, Lok Kalyan. If you do Jagat Hit, Jagat Hitaya Ramaya, Jagat Hitaya Krishnaya, Vande Veena Vinayako. It is through serving the people. And that is the reason today we see so many institutions all over India. Who are running them? Who do not own a pie, except maybe Rudrakshamala. They do not own a pie. But this country, Pandit Madan Mohan Malviya used to say it, that the donor is standing at every door. Let there be somebody who has the credibility to go and receive the donation. This is not my sentence. This is what Pandit Madan Mohan Malviya used to say. And never forget, Swami Rangnath Nanda has written 4 volumes. The title of the book is Eternal Values for a Changing Society. I am not in a position to, I don't know, but I will attempt. If you translate it into Sanskrit or Hindi or Malayalam, what it will say? परिवर्तनशील समाज के लिए सनातन सिद्धांत. That will be the translation. And in that book, Swami Rangnath Nand laments. He expresses anger and sadness. He quotes from Srimad Bhagavatam. Saraswati Gyan Khalv Yatha Sati. He says that India had this great tradition. We were the worshippers of Ma Saraswati. But during the period of our decline and fall, we closed the doors of knowledge to the masses. And he said that we might have been going to the temple of Ma Saraswati. But actually we became villains of Saraswati. I personally feel that the people who are sitting here, as I said earlier, that today the realization is there that moksha is not in the forest. Moksha is in serving the God's creation. This awakening started coming in Bengal, जिसे कहते हैं Renaissance of India, about 150 years back in Bengal. Then Maharashtra, then South,
And as Swamiji said, Kerala is a society where there is 100% education, very robust sense of equality and sense of dignity. Wherever in India it is lacking, our sannyasis can show us the path. They can guide us to become true worshippers of Ma Saraswati. India's genius is tradition of knowledge and wisdom. Gurudev Rabindranath Tagore, when he received Nobel Prize in 1926 May, the person who receives the Nobel Prize has to make a speech in reply to the honor which has been conferred on him. What beautiful sentences he has said. I wish I could call Hariji here to translate them, but I think most people will understand. He said, to tell the audience, to tell Swedish people what he represents, what his country, that is Bharat, is identified with. He said, I love India. मुझे भारत से अगाध प्रेम है. Not because I cultivate the idolatry of geography. इसलिए नहीं कि मैं भूभाग को मूर्ति का रूप देकर उसकी उपासना करना चाहता हूं, इसके लिए नहीं. Not because I had the good fortune of being born in her soil. इसके लिए भी नहीं कि मुझे मेरे अच्छे भाग कि मैं इस भूमि पे पैदा हुआ, फिर मैं क्यों प्यार करता हूं? मैं इसलिए प्यार करता हूं, आई लव इंडिया बिकॉज इंडिया हैज थ्रू tumultuous times saved the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. भारत उस ज्ञान की परंपरा को सुरक्षित करने में कामयाब रहा है विषमतम परिस्थितियों में. इसलिए मैं भारत से प्यार करता हूं. मेरा प्यार इस कारण से, हमारी परंपरा ज्ञान की परंपरा है. और ज्ञान भी कैसा कि हमारे ऋषियों ने कल्पना की. आज हम बात करते हैं, हमारी इच्छा है, क्यों हम किताबों में पढ़ते हैं कि भारत विश्व गुरु था, तो अब हमें भी आज भी हमें होना चाहिए. हम किताबों में पढ़ते, वी रीड इन द बुक्स दैट इंडिया हैड दिस ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम. बट आवर ऋषिज, our munis, they have told us how you can, because this is not a title, this is not an upadhi, this is a role, bhumika, which you have to perform. And how you can attain that status? The status can be attained etad desha parshu tasya sakashad agraj anmana swam swam charitram shiksheran Prithviyam Sarvam Anava. India will be such a hub of knowledge that people belonging to different civilizations and cultures, they will come to India to learn about their own traditions, about their own culture, about their own history. भारत ज्ञान का ऐसा केंद्र होगा जहां पर विभिन्न संस्कृतियों से सभ्यताओं के लोग अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता का ज्ञान हासिल करने के लिए भारत में आएंगे. इसका मतलब क्या हुआ? वी विल हैव द काइंड ऑफ गुरुज, गुरु अंधकार निरोधका, एंड दोज हु आर सिटिंग हियर, दे आर नो लेस देन गुरुज. If we expect that the darkness which we face sometimes, many times, you will help us in overcoming it, then I think it would be inappropriate. I would like to conclude
with a small story, which again speaks highly, which again rather high, not the highly is not the right word, which underscores the significance of Sanatan values. The Raj Parivar, the mother, uncle, auntie of Yudhishthir, after their rule is established, Pandavas are in power after many years. The uncle, auntie, and mother, Kunti, and I think Vidur also, they decide to go for one prast, and ultimately sannyas. Though the Pandav princes, the king Yudhishthir, they try to cajole them, persuade them to change their decision, but they refuse. And finally they leave the palace in bark clothes, as was the custom. After reaching some distance, Kunti looks at you, stops, the great character of Mahabharata. She stops, looks at her sons, and addresses Yudhishthir. Nirvaswa kuru shresht bhim siya dibhi saha dharmete dhyatam buddhi mansate mahdastucha. You cannot continue journeying with us. Now you go back to the capital, because your duty is to run the administration for the welfare of the people. Lok Kalyan, Lok Sangrah. But while conducting the affairs of the state, your buddhi must be, your reason must be established in righteousness. Dharmete dhyatam buddhi, mansate mahdastucha. And your heart and mind, manas means both, they should be big enough to accommodate everybody. This was nothing but reflection of a Vedic dictate. Pashand, Negam, Shreni, Puga, Virat, Gunadishu, Sanrakchet, Samyam, Raja Durge Janpade Tatha, which means that as far as the conduct of public affairs is concerned, it is the duty of the ruler to provide protection to those Pashand, those who deny Vedas, Negam, those who believe and follow the Vedas, or anybody. This is, I tell you, this is the beauty of this Sanatan Sanskrit. That on the basis of faith, on the basis of belief, no one is allowed to be discriminated against. These are our eternal values, and I am sure that these deliberations here in this conference will show a way to us so that we can revive our eternal values. Loka samasta sukhino bhavantu. Jai Hind. Honorable गवर्नर का भाषण सुनकर मेरा समझ में आया कि सन्यासी सिर्फ कावी के अंदर नहीं, सफ़ेद कपड़ा के अंदर भी है। सन्यासी सिर्फ आश्रम में नहीं, वो राजभवन के अंदर भी है। ऐसा एक महान को इधर मिलना हमारे लिए बहुत सौभाग्य है। प्रणाम प्रणाम। अभी हम आपको 12 बजे के पहले छोड़ देंगे। अभी ऑनरेबल गवर्नर को एक सम्मान समर्पण करना है। उसके लिए वर्ल्ड पार्लियामेंट हिंदू का चेयरमैन आदरणीय माधव बी नायर को हम इनवाइट करते हैं।
सब लोग जानते हैं ये केरल का पैतृक है, ये आरनमुला कन्नाडी है, लोह में बनाया हुआ है। अभी राजभवन में लगाने के लिए एक रुद्राक्ष का पौधा वो भी देने का इच्छा है। आप सबको दे देंगे, ये राजभवन में पैदा हो जाएगा। ये स्मरणा के लिए, मेमोरी के लिए आप उधर रखिएगा। अभी सी आई हैड टू वेलकम पूज्य श्री पेजवार विश्वप्रसन्न तीर्थ स्वामी जी उडुपी. Unfortunately he couldn't come here because one union minister is coming to Udupi, निर्मला सीताराम, श्रीमती निर्मला सीताराम जी, इसीलिए उनको इधर आ नहीं सका। इसीलिए उन्होंने एक वीडियो भेज दिया है, 2 मिनट का है, आप जरा देख लीजिए। ये बड़ा महान संत है, आप सब जानते हैं। नहीं अपना नाता है, इसको मारना है, ये हमारा संस्कृति नहीं है। परंतु अभी ऐसी विकृति जगत में फैल रहा है, इसको रोकना ये सरकार का काम है। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, ये सरकार का कामना होना चाहिए। सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, सबका भला चाहना ये सरकार का काम है। अभी सरकार किसका होता है? आज पुराने काल में राजों का राज चलता रहता था, परंतु अभी प्रजाप्रभुत्व राष्ट्र में प्रजा ही राज होता है। इसलिए हमारा जो कामना है, इसको सरकार के द्वारा पाने के लिए सरकार का चुनौती में भाग लेना हमारा कर्तव्य है और मतदान में भाग लेना सब लोगों का कर्तव्य है। जब हम मतदान से दूर होंगे, किसी का भी सरकार आ सकता है और हमारा संस्कृति वो इसका नष्ट होता है। इसलिए जब हमारा संस्कृति नष्ट होता है, समाज में किसी का भी शांति नहीं मिलेगा। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। जिस संस्कृति ऐसा कहता है, इस संस्कृति को जगत में रहने के लिए, इस संस्कृति को जिस सरकार अपनाता है, इसका चुनाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम सब लोग चुनौती में और मतदान में भाग लेना है। किसी का भी सरकार आ सकता है और हमारा संस्कृति वो इसका नष्ट होता है। इसलिए जब हमारा संस्कृति नष्ट होता है, समाज में किसी का भी शांति नहीं मिलेगा। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। जिस संस्कृति ऐसा कहता है। ये स्वामी जी का संदेश था। अभी ब्रह्मश्री कृष्णानंद सरस्वती महाराज 1 मिनट में आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि हमारा ऑनरेबल गवर्नर जी को जाना है, इसीलिए प्लीज।
और एक आदमी भी है, इसीलिए हमारा आ जाइए। सबको श्री चरणों में मेरा नमस्कार। मेरे लिए ट्रैवल करना नहीं, मुंह खोलना नहीं, ऐसा डॉक्टर ने हमको बताया है। मेरे लिए सौभाग्य है जब भी माननीय हमारे गवर्नर ने जब भी बात किया, मेरा आंख भर गया, क्योंकि अगर हम ये भावना हमारे मन में रखते तो वसुधा एव कुटुंबकम ये सारा विश्व को दे सकता है। हम पशु पक्षी मानव सारे सितारे ये सूर्य सब हमारा है। हम जब भी पैदा हो गया है करोड़पति बन के पैदा हो गया है। अभी आपने अमेरिका में नासा में करोड़ों रुपया दो, आपका एक बाल खरीदने को नहीं मिलेगा। आप करोड़पति है, लेकिन हम कहते हैं मैं कुछ लाया नहीं है, आपके पास सब कुछ है। इसलिए बहुत प्यार से आप इसको संभालना, हमारा विश्व का गुरु बनने के लिए, हमारा देश के लिए ताकत देना, आप सब मिलते हैं तो हमारा देश हो गया। इसलिए मेरा वाणी को विराम करता हूँ। आप लोगों को देखते ही तो मेरे लिए बात करने के लिए मन बहुत लगता है, लेकिन मेरे लिए एक preventive detention order or whatever it may be. So we will meet. Each and every gully or house, it is there your working place. Either you are in the parliament, or you are in the Rajya Sabha, or you are in the street. Where you are meeting the people, there you can start your work. So I welcome all of you and work for our country. हमारा नारा यही है, भारत माता की जय। उसके ऊपर दुनिया में किसको नहीं है। सारा विश्व के अंदर हमारा देश का माँ का के पुकारता है, सिर्फ भारत में है। भारत माता की, जोर से भारत माता की वंदे वंदे। जय सीताराम। आरोग्यത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല, हेल्थ कमी नहीं है, ऐसा दिखा रहा है। अभी നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട അതിഥിയാണ്, अमेरिका से आया हुआ है, हमारा समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं इंटरनेशनली। उनसे भी ऐसा बोलने के लिए हमको संकोच नहीं है, ऐसा एक रिलेशनशिप अनकंडीशनल लव है। इसीलिए उनका भाषण भी थोड़ी टाइम में वो कंक्लूड करने के लिए इसलिए प्रार्थना करता हूँ। ओम सब गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपताये नमः। नमस्कारम। जय सीताराम। First of all, I want to oblige, or I want to make appreciation for the extra protocol extended to me. Generally, governor is the last spoken, and thereafter the gift and say farewell. So I have conducted several governors meetings, so I know that. So it's a surprise. I must say special thanks. I am standing here as a chairman, World Hindu Parliament. By name it is very big, but it is very infant in the beginning. But it is a vision of 20 years back, Swami Satyananda Saraswati has envisaged and spoken. Then 2000, 2001, 2003, Swamiji has spoken about the World Hindu Parliament, World Hindu Bank.
all those things, I bow my head in front of Swami Satyananda Saraswati for the vision, for the foresightness, for the vision and mission together. Let us bow our head to Satyananda Saraswati Swami. Thank you. World Hindu Parliament, it is not a new thing, but the old wine in new bottle with a lot of vision and lot of energy, lot of initiatives, lot of dynamism, lot of communal forces have made that become vibrant. And that is the time I met Shantananda Maharshi, my beloved Guru, in an accidental way. That is the starting of formation of Satyananda Saraswati Foundation. That has created the formation, and also immediately we bought land for that particular organization too. It has gone much progress. I wanted to special thank the disciple of Satyananda Saraswati, Shantananda Maharshi, make it happen, and he is the seed and breed of that particular project. Let us give a big clap to him. I wanted to say World Hindu Parliament is based on the principle of Sanatana Dharma, which consists of 4 principles, which you all know: Dharma, Artha, Kama, Moksha. These principles encompasses everybody with a good harmony and also gives a clear vision for your life. But something has happened, all the challenges have come all the way, and even after independence, we could not get away from those challenges. And that challenges have made a thought for World Hindu Parliament. Sree Satyananda Saraswati Swamigal visioned and also mentioned, and also I have gone through his readings and his talks. I strongly believe that all the organized religions are religiously based, politically organized, and economically connected. Unfortunately, Hindu organizations does not have a structural pattern like a organized structure, like other organizations. We have reduced the political power and also the economical power, whereby our importance nationally and internationally reducing, whereby all the challenges have come. Though we have legislations, still we confront all these challenges, and that is one of the reasons 20 years back Swami Satyananda Saraswati has foresighted these things will happen, all the challenges going to happen predicted, but though he is ahead of the current happening or current generation, but we need to upload that. The concept of welfare life or welfare country, it is perfectly, dharma is connected with politics, or the religion is connected with politics. It is like that. If the breath is taken from the human body, how the body can survive? Likewise, if the religion is taken from the politics, it will not be functioning in a welfare way. That's why the three-dimensional faction, like the religion is based and economically connected and politically organized. Those things will make strengthen, and it will go strength to strength. That is what the democratic setup will work out. This has created a threat, like loss of financial control, loss of land, reduced strength to withstand violence and suppression, and loss of political power. But
this has made the Hari Foundation or Hari Project, which Samithi has emphasized. Hari means Hindu Arsenic International Parliament. So that is the Hari Project, which gives the World Hindu Parliament, that is the legislative body. And this, how and the scope of this parliament is that all the countries, wherever the Hindu belongs, can be connected and communicated, and once in a year or at least twice in a year, we can convene in a place with the headquarters being placed in Houston, USA, and the first convention or first parliament is going to happen November 25, 26, 27 and 28, these 4 days, and where this will have an effect of at least 50 countries, Hindu delegates, Hindu parliament members come together, brainstorming it, making it happen. And also the World Hindu Parliament contemplates about the World Hindu Bank, which is also an economic power developing to empower from village to state and country. So it is this fact, the World Hindu Parliament has emerged, or it is going to take birth next year, 2023 in November. I request all the Santh, all the self-realized and semi-realized soul Sanths to participate that parliament. And I wanted to thank for the opportunity given to me to present this concept of World Hindu Parliament. And we will be meeting everybody near and future, and we will take these concepts and frequently asked questions to address them. And to conclude, world is a melting pot. Now a lot of things are happening, and new power and new weaknesses is emerging, and it is going to come into a new dimension, new power shifting and etc. And let us all work together, and we have a great civilization, and the Divine Mother Adi Parashakti, let that goddess give the power to shape the diamond what we have. Let us uphold the Sanatana Dharma and also the holy land of Bharat. Jai Hind. Thank you, Sri Madhavan B. Nair. Next, it is high time. It's a vote of thanks. I'm inviting Sri Rajashekharanji. Please don't take much time. Jai Siddharam. Om Gurubhyo Namaha. കൂടുതൽ സമയമെടുക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇന്ന് സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന പൂജ്യ ശ്രീ മഹന്ത് കമൽ നായർ ദാസ്ജി, അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സദസ്സിനെ അലങ്കരിക്കാൻ എത്തിയ ഓണറബിൾ ഗവർണർ ഓഫ് കേരള ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻജി, പൂജ്യ കൃഷ്ണാനന്ദ സരസ്വതി മഹാരാജ്, പൂജ്യ ശ്രീ ഡണ്ഡിസ്വാമി ജിതേന്ദ്രാനന്ദ സരസ്വതി, ശ്രീ ശക്തി ശാന്താനന്ദ മഹർഷി, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ ഈ സമ്മേളനത്തെ വിജയമാക്കി തീർത്ത എല്ലാ 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കും നന്ദി നന്ദി നന്ദി. ജയ് സീതാറാം. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി. ഇത് കാണാനെത്തിയ, കേൾക്കാനെത്തിയ, ആശീർവാദം വാങ്ങാനെത്തിയ എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും നന്ദി. ഇവിടെ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി പല ചടങ്ങുകളിലും പല സെഷനുകളിലും സംബന്ധിച്ച എല്ലാ പേർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. നാഷണൽ ആന്തം. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा,
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय। ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.
ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.